Hello, my dear guys. Hello, students. Hello, am I audible? My audio video is visible. If it is visible, please do tell me in the chat box if it is visible or not. Please do tell me in the chat box if it is visible or not, my dear students. Let me know in the chat box. 1 second. For that, let me on my YouTube channel. YouTube. One second. சொல்லுங்க பசங்களா ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கிளியரா? V Tamil NEET X. Hello, my dear students. Video audio clear. Hello, ma'am. We are waiting. Okay, fine. The thing is actually என்னாச்சு தெரியுமா, வாய்ஸ்ல இருக்கா? சரி ஒரு நிமிஷம். என்னாச்சுன்னா, நான் வந்து என்னோட ஃபோனில் வந்து ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ அதனால் டெம்பரரியாக நான் வந்து யூடியூப் டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ யூடியூப் வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. அப்போ தான் எனக்கு வந்து தெரியுது. ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு லுக் இன் டு தி வாட் இஸ் அவர் சாப்டர் நேம், chemical bonding. Okay, chemical bonding. So my dear students, those who need the notes, I have the neat notes, everything, including the PYQs and everything. So one second. Okay, so including the PYQs, everything, you just mail me on this particular mail ID, Anakha th98@gmail.com, and keep the subject also, or else it will be under to the particular spam seeds. Keep the subject from notes or YouTube student note or something like that. Okay. Yes, Shundara, the first session will be done within 8 o'clock, within 8:30. So I won't be taking the entire one, since I'm doing the problems also. It will be taking some time. So next session will be on tomorrow. Okay, chemical, every chapter I will be taking as part 1 and part 2, because we are doing the problems also, na? So we are supposed to take it like that. Okay. Okay, Shundara. Okay. Hi, Archana. Others, please do put in the chat box. Are you guys other or not? Sure. Those who are watching me. So, okay, let me introduce myself. Welcome back to Vedanta NEET X channel. Now, I'm master teacher, Anakha. So, inniki nama vanda chemical bonding. We have done with the periodic classification in the previous session, and that two session also was 2 hours. Nama vanda rendu session ada mudichino, part 1 and part 2, and chemical bonding also going to be part 1 and part 2. After chemical bonding, we will be doing the coordination chemistry, which is also going to be part 1 and part 2. Okay, so this is all about the session, and this session is more than enough for you to crack the NEET chemistry. Okay, I'll tell you this one.
Okay, this session is more than enough for you to crack the NEET chemistry. And those who are watching the session and those who find it helpful, please do share to your friends group, WhatsApp group, or share this particular link in the whatever group you have. Let others also study the chemistry. Okay, clear everyone? Okay, so first let me tell you. So I will start with a thought today. The thought of the day is actually either either control your thoughts or thoughts will control you. So you have to control your thoughts. Okay, you will be having a lot of thoughts like this, that I will I get into NEET, will I be able to crack NEET, and அது முடியுமா இது முடியாதா, இது இவ்வளவு இருக்கு படிக்கிறதுக்கு, நான் இதெல்லாம் படிச்சு எப்போ NEET crack பண்றேன், இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய தாட்ஸ் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. Since I'm so small, so I have to lift this particular chair or else it will be so short. Much better as it is. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கிற thoughts இருக்கிறேன்னா, so either you have to control your thoughts or else time போக thoughts will start to control you. Okay, so if that doesn't want to happen, please do control your thoughts and focus on what you are doing. Okay, now so tell me, my dear students, what is a chemical bond? Starting with the chemical bonding only now. So I will start with the chemical bond itself. What do you mean by the chemical bond? Chemical bond, what is the explanation of the chemical bond? Any idea, my dear students? Tell me what is chemical bond. ஸோ கெமிக்கல் பாண்ட் சொல்கிறது, மேம் கெமிக்கல் பாண்டு சொன்னேன்னா இப்போது நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு, இட் இஸ் எ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், ரைட்? இட் இஸ் எ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ். ரெண்டு ஆட்டம்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் யூ ஹாவ் டூ ஆட்டம்ஸ் லைக் ஏ அண்ட் பி, ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை தான் என்ன சொல்கிறது, கெமிக்கல் பாண்டுன்னு சொல்கிறது. ஸோ வி கேன் ரைட் இட் ஆஸ் எ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தி force of attraction between the two atom, right? two atom கூட இருக்கிற force of attraction தான் என்ன சொல்றது, chemical bonding சொல்றது. இனி எதுக்காக இந்த chemical, why do the chemical bond is forming? எதனால the chemical bond வந்து, what is the reason behind why the chemical bond is formed? எதனால வந்து ஒரு chemical bond form ஆகுது? Why the chemical bond is formed? Any idea, my dear students? What is the exact reason for the formation of the chemical bond? தெரியுமா? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா பசங்களா? See, reason 1. First reason 1, do you know what is the rest? To attain the stability. உங்களுக்கே தெரியுதல்ல, நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சொல்கிறேன், பிகாஸ் தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் யூ நோ. ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணி வரேன்னா, ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து வரேன்னா, தே வில் பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எ மோலிக்யூல் வில் பி ஹேப்பனிங். வென் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த மோலிக்யூல் ஹேப்பன்ஸ், அவங்களோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மி ஆகிடும், ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இல்லைன்னா நமக்கு இப்படியும் சொல்லலாம், ஒரு ஆட்டம் வந்து அதோட நார்மல் ஸ்டேட்டில் வந்து தே டோ நாட் கெட் த ஸ்டெபிலிட்டி பிகாஸ் தேர் அவுட்டமோ ஷெல்லில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் they will be joining with another atom and they will be attaining the stability. So first and foremost reason for the formation of the chemical bond is self-stability. Do you know what is the second reason for the formation? Any idea? It is tell that it is actually called as causal approach. K-O-S-S-E-L. I will write it a little more clearly. Second reason is causal approach. Do you know what is causal approach? Those who are watching, please do tell me, do you know what is yes Shuntaro Vishnu. Causal approach என்னன்னு தெரியுமா? causal approach சொல்றது என்னன்னா, like for example, in order to get the noble gas configuration கிடைக்கிறதுக்காக, இப்போ சோடியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, sodium is having 1s2 2s2 2p 2p6 3s1. This is the electronic configuration of the sodium. 3s1 is the electronic configuration of the sodium. 3s1 electronic configuration agra time illa, just imagine, my dear students, they are having 11 electrons, right? 2 8 1 will be the outermost electronic configuration in terms of the n, right? adula irundhu ஒரு electron மட்டும் போயிட்டே 2 8 ஆயிடும், which is the noble gas configuration of the neon. So causal approach சொல்றது noble gas electronic configuration attain பண்றதுக்காக the particular atoms will be combining. That is actually called as the causal approach. Clear? That is actually the causal approach. Next one is, for example, if you have the NaCl சொல்றது ஒரு, see NaCl, for example, I will give you an example here. Okay, NaCl பசங்களா listen பண்ணுங்க. Na சொல்றது they have 2s2 1 second 2s2 2p6 3s1. Cl will be having
3s2 3p5, correct? So when this give one electron and this will be accepting accepting Na சொல்றது என்னதா இருக்கும், இந்த s ஆர்பிட்டல்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுப்பாங்க, குளோரின் சொல்றது என்ன இருக்கும், அந்த Na ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்குவாங்க. So they have interchanging of the electrons, and as a result of this they will be getting the electronic configuration of the neon, and this will be getting the electronic configuration of the 18, which is argon. So this is the what is called as the Cosellas row. Clear everyone? Ariel, hi Ariel, hi. Welcome back to Vedantu NEET X channel. Okay, so this is actually the Cosellas approach. Are you getting my point, children? Now, third reason. So, you know what is the third reason? You know this Lewis octet rule, Lewis approach or Lewis octet rule. There is a lot of controversies for this rule. என்னது Lewis octet rule சொல்றது? பார்க்கறவங்க சொல்லுங்க. Lewis octet rule சொல்றது. Please do put in the chat box. ஒரு ஆட்டம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட்டத்தோட outermost ஷெல்லில் in order to complete the electron or in order to get the stability, an atom is termed to be stable when there is 8 electrons in their outermost shell, and that particular rule is called as the octet rule. இந்த ரூல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரூல். நீங்கள் வந்து ரெசோனன்ஸ் எடுத்தாலும் ஐசோமர்ஸ் எடுத்தாலும் நிறைய இடத்துல இந்த octet rule ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ this is particularly called as the octet rule. For example, if I'm telling you about the Lewis dot structure, okay, Lewis dot structure சொல்றது லிதியத்தோட Lewis dot structure சொல்றது 2-1 is the electronic configuration. So the லிதியத்தோட Lewis dot structure will be like this. Clear? Dot வச்சு சொல்றதுதான். Correct. Boron சொல்றது என்னதா இருக்கு, 5 இருக்கு, right? So 2-3 is the electronic configuration, and boron will be having 1-2-3. This is the boron, right? Correct? Now carbon being 6, 2-4 is the electronic configuration. Carbon 1-2-3-4. This will be the carbon, right? So this is how the Lewis dot structure of the elements will be forming. Are you getting my point, children? Are you getting my point? இதிலே வந்து இந்த Lewis dot structureல தான் நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா போகிறேன். ஏன் மேம் இவ்வளோ சீக்கிரமா போறேன்னு பயப்படாதீங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம், நிறைய பேருக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். நமக்கு இன்னும் எக்கச்சக்கத்துல கிடக்கிறது இருக்கு. ஹோட் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷஸ் இருக்கு, இதுலேயே வந்து பேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி வருது, மோலிகுலர் ஆர்பிட்டல் தியரி வருது, நிறைய இருக்குது நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த டைமில் ஐ வில் பி கோயிங் லிட்டில் மோர் ஸ்லோவர். இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் போகிறேன். ஐ நோ தட் ஐம் கோயிங் லிட்டில் ஃபாஸ்டர். ப்ளீஸ் டு அட்ஜஸ்ட் வித் மீ. ஓகே, திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஐம் கோயிங் லிட்டில் ஃபாஸ்டர் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன், யூ ஹாவ் த ஹைட்ரஜனில் இப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது, இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது. ஸோ ஹவ் they are going to, they will be sharing the electrons. Am I correct? They will be sharing the electrons in such a way that they will be sharing the electrons and they will be creating the bond like this. For example, I will tell you, for this hydrogen, this particular hydrogen which I am giving the arrow mark காமிச்சிருக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்துருவாங்க, இதுல இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான் எடுவாங்க. ஆனா மொத்தமா எடுத்துருவாங்களா? இல்ல, மொத்தமா கொடுக்கவும் மாட்டா, மொத்தமா வாங்கவும் மாட்டா. they will be sharing. ஓகே, என் பக்கத்துல கொஞ்சம் வந்து இருந்துக்கும். அப்போ அந்த இன்னொரு ஹைட்ரஜன் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. so this hydrogen also same thing will be happening. 1-2 they also will be sharing. so they are formed by a what bond? They are formed by the, tell me what is they are formed, children? They are formed by the single bond. So like this, if it is oxygen, you know that it will be double bond. Nitrogen, you know that it will be triple bond. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear, everyone? Clear? Please do tell me in the chat box. Those who are watching, please do tell me in the chat box. And please, those who are watching those who are watching me for the first time, myself is Anakha and I'm your chemistry teacher. So here you will be getting all the things which is required for your NEET. Okay? Clear? Okay. Clear. Now there are some exception for the octet rule. நம்ம octet rule பத்தி தான் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா படிக்க போறோம். exception of the octet rule ஓட exceptions பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். so octet rule ஓட exception சொல்றது, ஐயோ என்னடா இப்படி ஆச்சு. Do you know what are the exceptions for the octet rule? These are very important, my dear students. Do you know what are the exceptions for the octet rule? Any idea? See, BeCl2 வரும்போது beryllium, see hydrogen, helium, lithium, beryllium, right? 4. So they will be having, beryllium will be having 2 will be the electronic configuration. So here 2. As per the chlorine, they will be having 1 2 3 4 5 6 7. Here also chlorine will be having 1 2 3 4 5 6 7. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி நடந்துடும், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஆயிடும். and beryllium will be forming the bond like this. Am I correct, my dear students? ஆனா இங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது, பெரிலியத்துல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, 1 2 3 4. only beryllium is having only 4 electrons around them. So what happens, the octet is not
completed octet. So that's why incomplete octet. Incomplete octet சொல்றது central metal atom இதுதான் அதோட சென்டர்ல இருக்கிற அந்த ஆட்டத்தோட octet வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாது. 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்மளோட கிரைட்டீரியா சொல்றது. அந்த 8 எலக்ட்ரான்ஸ் கிரைட்டீரியா சொல்றது கம்ப்ளீட் ஆகாத விஷயங்கள், கம்ப்ளீட் ஆகாத காம்பவுண்ட்ஸ் தான் என்ன சொல்றது, incomplete octet சொல்றது. BCl3 is an example, BF3 is an example, ACl3 is an example, ALF3 is an example. Okay, clear everyone? Please do tell me those who are watching me. Clear? Shall we move next one? So next, shall we move to the next one? Next. என்னாச்சு, இது ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கா? பசங்களா, எனக்கு உங்களோட மெசேஜ் எதுவுமே வர மாட்டேங்குது. Okay, PCl5 is an example. PCl5, when they have the 10 phosphorus is there, they have chlorine 1 2 3 4 5, right? So they will be having 10 electrons. They are having the more than 8 electron species. SF6 is an example. All these are considered. IF7 is an example for this particular expansion of octet. IF7 is very important. Okay, they used to ask it in a lot of examples. IF7, okay, that is an example for this particular expansion of octet. Next one, the third exception is pseudo inert gas configuration. Do you know what is it? That is, they will be having 18 electrons. So for example, if you have the ZnCl2, என்ன மேம் ஆச்சு? ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஆயிடுச்சுல. இப்போ இட் இஸ் பெட்டர்னா? ZnCl2 இல்லை இது என்ன சொல்றது, CuCl, இந்த மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸுக்கெல்லாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Ag + CD2+, இந்த மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இப்போ ZnCl2 வரும்போது, லிசன் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரிவன், ZnCl2 வரும்போது Zn is in the oxidation state of +2. +2 oxidation state சொல்லும்போது it will be like 3s2 3p6 3d10. So they will be having the 18 electrons. Are you getting my point? 18 electrons. So that's why they are called as the pseudo inert gas configuration. So they also won't be following this particular octet rule. இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோடது பாத்தீங்கன்னா octet rule வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் fourth one is odd electron species. Odd electron species இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have your NO வரும்போது என்ன ஆகுது? See for example NO is having the coordinate bond and the double bond, right? NO is having the double bond and coordinate bond and an extra electrons here. So we can say that 1 2 3 4 5 6 it will be, right? So what happens here is even the NO2 also, if you are taking also, they will be having 1 2 3 4 5 6 7. So they will be also having this particular 7 electrons and they will be considered as the odd electron species. So odd electron species also won't be showing this particular Lewis dot structure. They won't be showing. These are the main examples, or these are the main, not example, exceptions for the inert gas configuration. Clear everyone? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? So inert gas configuration or a drawback சொல்லிட்டேனா, இப்போ for example they are based on the inert gas only. They are not like noble configuration based பண்ணி தான் இருக்கு 8 electrons சொல்றது. That is one. And some compounds ஓட அந்த ஒரு stability வந்து சொல்ல மாட்டேங்குது. They didn't explain the stability. They didn't explain the stability of the molecules and they were not explaining the higher molecules இருக்குல்ல, இந்த XCF2 XCO2F2, that is anons இருக்கிறது, noble gas இருக்கிற compounds ஓடது வந்து அவங்களுக்கு அதை பத்தி அவங்களுக்கு பேச முடியல. So அதெல்லாமே என்னதான் இருக்கு, their drawbacks ஆ இருக்கு. So next topic is your formal charge. This is your next topic. What is formal charge? What is formal charge? Okay, formal charge என்னதான் சொல்ல போறோம். So formal charge is equal to, you can write down the equation, number of valence electrons, number of in an isolated atom minus number of
non-bonding electron. Are you there? Minus half into bonding electrons. So this is the particular definition for the formal charge. This is the particular particular what to say equation for the formal charge. Shall we do some questions, 1 to 2 questions? I will tell you the how to do this with this particular equation, and I'll tell you how to do it in easy way also. Okay, shall we do it, children? Did you copy it? For example, CS2. You know that carbon will be the compound, and you know that carbon will be forming double bond, and sulfur, since carbon and sulfur will be having 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They have 1, 2, 3, 4, right? This is the formation, right? And I'm naming this particular sulfur as 1, this particular sulfur as 2. Now I'm writing that our formal charge in the CS2, that is formal charge in CS2. I'm going to write the formal charge. 1 second, children. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. ஓகே, ஸோ வணக்கம் மேம், ஞாபகம் இருக்கேன். இருக்கு Vijay. Yes, ஞாபகம் இருக்கு Vijay. See Vijay, if you want the notes, please do mail to me. Okay, mail me. Okay. Dot சரிடா. ஓகேடா. Fine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so this is the carbon. This is the sulfur, this is the carbon. Okay, now formal charge in the கார்பனில் இருக்கிற ஃபார்மல் சார்ஜ் எப்படி தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ கார்பனில் உங்களுக்கு தெரியும், கார்பனில் இருக்கிற ஃபார்மல் சார்ஜ் சொல்லும்போது ஃப்ரம் இந்த ஈக்குவேஷன் படி எப்படி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ட்ரிக்கை வச்சு எப்படி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஐசோலேட்டட் ஐட்டம். ஸோ கார்பனில் இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். 2, 4, தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ 4 இஸ் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், ரைட்? வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட எண்ணம் தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்கிறது. ஸோ 4 is 4. Now minus number of bonding electrons, number of non-bonding electrons. Non-bonding electrons எவ்வளோன்னு கேட்கணும். எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இஸ் தர் எனி நான் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் here? See, 4ல இருக்கிற எல்லாமே 4ல இருக்கிறது போயிடுச்சு. there is no non-bonding electrons, 0. so it is 0 minus half into bonding electrons. bonding electrons சொல்றது 1, 2, 3, 4. am I correct? ரைட்? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1, 2 இது எல்லாமே பாண்ட் ஆயிருக்குல்ல, பாண்டிங் எலக்ட்ரான் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. which means 8, which means I can say that 4 minus 4, which is equal to 0. So 0 will be the formal charge in the carbon. Now formal charge in the particular sulfur 1. Okay, I'm giving the name as 1, sulfur 1. Okay, now again sulfur, what is the number of electrons in the sulfur? What is the number of particular number of valence electrons in the sulfur? It will be 2, 6. am I correct? Sulfur, correct or wrong, my dear students? It belongs to the which category, my dear students? It will be belongs to the, see, sulfur will be having 6 electrons together, right? So 6 will be the outermost valence electrons minus number of non-bonding electrons in this particular sulfur 1, 2, 3, 4. There are 4 non-bonding electrons minus half into, they are asking about the bonding electrons 1, 2, 3, 4, right? 4. So which means you can say that 6 minus 4 minus 2. am I correct? Which means it also will be equal to 0. right or wrong, my dear students? correct na? Now next sulfur. in the sulfur la vandu pathingnalu 6 minus how much, my number of non-bonding electrons 4 minus half into bonded electrons 1, 2, 3, 4, 4 again. So what will be the electron? 6 minus, see, 6 minus 2, 4 minus 2, 6, 0, 0, 0. clear everyone? 6 minus 4, 2, 4 minus 6 minus 4, 2, 2 minus 2, 0. clear everyone? புரிஞ்சிருச்சா? இனி இது நீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கட்டா? உங்களுக்கு இதை விட ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கட்டா? ஒன்றுமே இல்லைடா. இப்போது CS2 அவங்க எழுதியிருக்காங்கல்ல,
கார்பனை எழுதிக்கோங்க. அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் தெரியணும். 1 2 3 4 this will be the particular structure of the carbon CS2. இனி இப்போ அவங்க கேட்குறாங்கடா formal charge in the கார்பனில் இருக்கிற formal charge கேட்டிங்கன்னா you just write what are the valence electron of the carbon which is 4. now write down the electron. இப்படி எடுத்துக்கோ. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். இப்படி கட் பண்ணிக்கோ இந்த பர்டிகுலர் பாண்டை. ஸோ 1 2 3 4 இந்த கன்சிடர் பண்ண வேணாம். 1 2 3 4. ஸோ வாட் வில் பி தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்? 4 minus 4 which is equal to 0. Okay. Now total number of electrons count பண்ணணும். வேற எந்த எலக்ட்ரான்ஸும் இல்லை. Now Fc in the sulfur. This is your first sulfur. This is your second sulfur. Okay. Sulfur first sulfurல. So you know that outermost electron 6. Now இதில் கவுண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா 1 2 3 4 5 6. இது கவுண்ட் பண்ண வேணாம். 1 2 3 4 5 6 6 minus 6 0. இப்படியே கவுண்ட் பண்ணிட்டு எதுனாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் வரும். This is also 6 minus 6 which is equal to 0. Clear? இப்படி எதுனாலும் இது கரெக்டாக தான் வரும். You can either go for this equation or this trick also. ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, வேலன்ஸ் ஷெல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு என்னதுக்கப்புறம் எழுதுனதுக்கப்புறம் அந்த பாண்டோட பிரேக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு சைடில் அவங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற இப்போ சல்ஃபரை சுற்றி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை கவுண்ட் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணால் போதும். Are you getting my point? That is the easier way, little more easier way to find it out. I will give you another example, my dear students, which is given in the NCERT also. O3. So what is electronic configuration? O3, how you write the particular structure of the O3? It's actually the resonating structure. Okay, so this is the structure of the O3. Okay, this is the structure of the O3. And now சல்ஃபர் எப்படிமா சல்ஃபர் வந்து பாரு, outermost electronsல 6 electrons. Am I correct? 2 6 is the electronic config. See, 2 6 is the 286. I'm just telling about the 286. 6 is the particular electronic, 6 is the particular valence electron. So 6 is here. Now sulfurல இருக்கிற that 6 minus what is it? நான் சொன்னேன் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அது கவுண்ட் பண்ண சொன்னேன். இங்கே 1 2 3 4 5 6 இங்கே கவுண்ட் பண்ண வேணாம். கார்பன் அப்படி எதுவும் இல்லை, அதனால நான் கார்பனில் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் லான் பேஸ் எதுவும் கொடுக்கல, எல்லாமே சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணணும். புரியுதா? ஓகே. நவ் ஆக்சிஜன் O3. ஓகே, ஆக்சிஜன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ ஆக்சிஜனில் வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 2 3. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜனில் இருக்கிறது FC இன் ஆக்சிஜன். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜனோட நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கே தெரியும் 2 6. கரெக்ட்? 2 6. ஆக்சிஜன் ஃபுல், ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெர்லியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். கரெக்ட்? ஸோ தட் வில் பி ஹேவிங் 8. I mean 2 6 means 6 will be the outermost shell minus outermost shell la irukra electrons minus 1 2 3 4 5 6. 6 minus 6 0. So there is no formal charge in the first oxygen is 0. Now second oxygen 2. Okay, 6 again. Here 1 2 3 4 5. Inga 5 vandathu. Again I'm telling you, my dear students, listen carefully. Inga vandu parunga second oxygen you know that the valence shell will be same. Valence shell electrons will be same, which is 6. Now 1 2 3 4 5. 6 minus 5 which is equal to 1. So you get the plus 1 as the formal charge in the O2. Oxygen 2, second oxygen. Now oxygen 3, which means third oxygen. This is your second oxygen, this is your third oxygen. Third oxygen vandu pathinga 6 minus how many electrons are there? 1. Okay, 2 3 4 5 6 7. So 6 minus 7 is equal to minus 1. Minus 1 plus 1 cancel ஆயிப்போடும். அதனால O3 as a whole we can say that they will be having 0 charge only. Are you getting my point? டே டாட் உனக்கே போட தெரியணும்டா. இருங்க ஒரு நிமிஷம். இப்போ பாரு, சி விஷ்ணு, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இதில் ஒரு 2 பாண்ட் இருந்து, சி they will be having together how many electrons in the oxygen? 6 electrons will be there in the electron outermost shell. So 2, 1 second. This is going to be the particular configuration. Are you getting my point, children? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? இங்க பாரு 1 2 3 4 5 6 7 8.
புரிஞ்சிருச்சா இப்போ? Clear everyone how to find out the formal charge? Now next one, now we are going to look into the particular chapter which is your chemical bond. Okay, so chemical bonding வந்து பாத்தீங்கன்னா you have there are one second chemical bondல வந்து பாத்தீங்கன்னா chemical bonding, in the chemical bonding you do have two types of things. Do you know what are the two types of things? Strong bond and weak bond. You have the strong bond and you do have the weak bond. Strong bonds இருக்கு, உங்கள்கிட்ட என்னதும் இருக்கு, weak bond இருக்கு. Strong bond சொல்றது interatomic bond, interatomic between the atoms குள்ள இருக்கிறது. Okay, weak bond சொல்றது intermolecular bond, between the molecularல இருக்கிறதா intermolecular bond சொல்றது. இனி இந்த strong bondல தான் உங்களுக்கு வந்து covalent bond varum, then your ionic bond or coordinate bond, and you have the ionic bond, metallic bond between the atoms irukkiradhu. Now weak bond la da ungalku inda sonna madri intermolecular bond dana, it is intermolecular bond, right? So you will be having your hydrogen bond and van der Waals force. Okay, hydrogen bonding varum, van der Waals force varum, idellame weak bond la varudhu. Puriyudha pasangla? These are all comes under the category of the weak bond. Clear everyone? Clear? So idala ipo nama first padikka poradhu, we will be going to learn about this coordinate bond and covalent bond is almost similar. I will tell you that time it is almost similar. So now we are going to learn about the covalent bond in detail. First we are going to learn about the covalent bond. Covalent bond. What do you mean by covalent bond? Those who know, tell me. What do you mean by covalent bond? Covalent bond is formed by the sharing of electrons. Sharing of electrons. Covalent bond is formed by the sharing of electrons between the atoms. Covalent bond by sharing of electrons. Almost those atoms should have almost similar electronegativity. That is also there. Okay, similar electronegativity. Almost. Okay, nearly same இருக்கிறது தான் வரும். So there are two types of covalent bond. நம்ம இப்போ covalent bond consider பண்ணும்போது there are two types of covalent bond. Do you know what are the two types of covalent bonds? Any idea those who are watching? You have your non-polar covalent bond. நிறைய பேருக்கு இப்போவும் இந்த டவுட் இருக்கு, என்ன இந்த நான் போலார் இந்த போலார் இருக்கிறது, நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. நான் போலார் covalent bond and polar covalent bond. There are two types of covalent bond, non-polar covalent bond and polar covalent bond. Non-polar covalent bond சொல்றது எதன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Non-polar means different types of atoms. It is formed between the, sorry, non-polar means it will be formed by the same atoms. Bond is formed from the same atom. For example, if you have this H2, Cl2, N2, ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் அங்கே நடக்காது. இப்போ ஹைட்ரஜன் H2 இருக்கு, Cl2 இருக்குன்னா ரெண்டுமே குளோரினா இருக்கு. ஸோ இதுக்கு எலக்ட்ரானிக்டிவிட்டி அதிகம், இதுக்கு எலக்ட்ரானிக்டிவிட்டி கம்மி நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ there is no charge separation, right? So those types of bonds are called as the non-polar bond. Now polar bond சொல்றது they are formed by the they are formed between two different atoms. ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான ஆட்டத்துக்குள்ள வருதுன்னா, டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டமா இருந்தேன்னா it is called as the polar covalent bond. For example, HF, then you have your HCl, இது எல்லாமே polar covalent bond.
Okay, for example, hydrogen chlorine HCl சொல்லும்போது see they will be having இங்க வந்து ஒரு charge separation வருது because the electrons will be moving little more closer to the chlorine due to their electronegativity. So அதனால இது delta negative, இது delta positive இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற compounds தான் we will be calling it as a polar compound. Clear everyone? Clear? Those who are watching, clear? நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது. Okay, புரிஞ்சிருச்சா? In the polar covalent bond this polar covalent bond we will be learning about the covalent bond and ionic bond. Covalent and ionic. If in the ionic covalent eppadi nama kandupidipo, you know that you have learned that, right? Delta En, difference in the electronegativity is greater than 1 point, mean it is actually greater than 1.7. Lesser than 1.7 means it is covalent bond. Greater than 1.7 means it is ionic bond. Difference in the electronegativity is greater than 1.7 means it is ionic bond. Lesser than 1.7. இப்போ ரெண்டுமே சேர்த்துட்டு இருக்கிற delta electronegativity சொல்றது ஒரு 1.8, 1.2, 1.3 எல்லாம் இருக்கிறனா that is likely to be covalent. If it is more than 1.7, it is likely to be covalent. Likely to be ionic, not covalent, ionic. Clear everyone? NaCl is an example. NaCl, MgSO4, all these are example. Covalent bond we can take it as HCl, all these are an example for the covalent bond. Clear everyone? Clear? Is this clear everyone? Okay. Shall we move to the next theory, next properties of the covalent bond or characteristics of the covalent bond? Characteristic எழுதுங்க என் கூடவே characteristics of the covalent bond. இல்ல H plus Cl minusனு அது வந்து நம்ம வந்து அந்த பர்టిక్యులர் HCl வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகும்போது தான். Okay, HCl, very good question Vishnu. Actually HCl சொல்றது aqueous solutionல இருக்கும்ல, aqueous solution means what you mean by HCl and aqueous means தண்ணில இருக்கும்போது, இப்போ அந்த ஆசிட் வந்து தண்ணில ஆகும்போது தான் HCl சொல்றது aqueous சொல்றது. Okay, தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது, அந்த தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது that will be going as H plus and Cl minus. ஆனா இந்த HCl வந்து கேஸா இருக்கும்போது, normal there is no water, nothing is there means that is actually covalent bond. Are you getting my point? So HCl, if it is aqueous, means that is actually your ionic bond. HCl, if it is in the gas, means that is your covalent bond. Clear? Clear? Vishnu? புரிஞ்சிருச்சா? HCl வந்து தண்ணியில நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது H plus Cl minus போயிடும். H plus Cl minus போகிறேன், சார்ஜ் செப்பரேஷன் வருது, transfer of electrons வருது, so it will be ionic. ஆனா HCl வந்து கேஸா இருக்கும்போது they are termed as a covalent bond. புரிஞ்சிருச்சா? Okay, fine. Very good. Okay. Now, characteristics of the covalent bond. Covalent bond oda characteristics பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். Do you know what are the characteristics? First characteristics is the physical state. அவங்களோட physical state பத்தி தான் பேச போறோம். What is the characteristics? First of all, they are generally gas or liquid. யூஸ்வலி இந்த கோவாலண்ட் கேரக்டராக இருக்கிறவங்க ஒன்று கேஸாக இருக்கும், ஒன்று வந்து என்னதாக இருக்கும், இல்லை லிக்விட் ஸ்டேட்டாக இருக்கும். சாலிட் ஸ்டேட் இஸ் வெரி ரேர், பட் சாலிட் அகெயின் இஃப் இட் இஸ் வி ஆர் டாஸ்கிங் அபவுட் த சாலிட், இட் இஸ் கிராஃபைட், diamond, all those are example. Then some SiO2, silicon or the these are examples. Okay, if you are telling about the solid is very few. So usually they are gas or liquid. Clear everyone? I'm sorry children, just a second. Next one is the electrical conductivity. இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு தேவை. Okay, conductivity சொல்லும்போது they are a conductors. See, they are generally, covalent bond are generally the non-conductors. They are not conductors, they are non-conductors. But again, when coming to the graphite and all, graphite, but there is an exception that graphite conducts.
graphates and arcon, they will be conducting the electricity because there will be having some mobile electrons. Mobile pi electrons are the mobile pi electrons will be the, that is not that much length is not required for you. I mean depth is not required for as of now. You just learn like the electrical conductivity, that is they are non-conductors usually, but they will be graphite will be conducting because of the presence of the mobile pi electrons. Clear? மொபைல் பை எலக்ட்ரான்ஸ் அதோட எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேஜ்லேக்கு போகும்போது தான் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் பை எலக்ட்ரான் இருக்கும். அந்த பை எலக்ட்ரான் வந்து அங்கே இங்கே போகிற மாதிரி மொபைல் பை எலக்ட்ரானாக தான் இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சா? பென்சிலோட அந்த லிட் இஸ் ஏ கண்டக்டர், தட் பர்டிகுலர் ஒன் இஸ் ஏ கண்டக்டர், but they will be undergoing some process and they will be using to make the pencil now. So again that won't be that much conductor. Pure graphite is telling. Okay. Covalent bonds, isomerism. Next one is isomerism. They show isomerism. Okay, they show isomerism. They show isomerism. Shows the isomerism. Okay, they will be directional and they are showing the isomerism also. Clear everyone? And reactivity, next one is reactivity of the covalent bond. If you are telling about the reactivity, fourth point, reactivity, covalent bond are usually less reactive. Do you know why they are less reactive? Low reactivity. Another question I கேக்குறேனோ? புரியல விஷ்ணு, சொல்லுங்க. So reactivity means they are low reactivity. Generally they have low reactivity because do you know why? The bond formation, bond breaking சொல்றது எனக்கு நீ சொல்றது புரியல, என்னாச்சு? You can ask the question now, that is not a problem now. So one more point, the covalent bond is low reactive. Do you know why they are low reactive? This is they can ask. Okay, ஏன்னா bond-ஓட breaking and bond formation, bond-ஓட formation இருக்கும்ல, bond breaking and bond formation happens simultaneously or happen at same time or same step. For example, listen carefully. Now we are going to listen. Ma'am the epdi ma'am apdi vandu இப்படி சொல்லலாம் உங்களுக்குன்னு சொல்லுவீங்க, ஒரு நிமிஷம். For example, you have a covalent bond named AgNO3 and you have your NaCl. Okay, now you know that this NaCl is positive and this is negative. AgNO3 is positive and NO3 is acid together it is minus, right? Now when they are breaking, this is breaking. Okay, when they are breaking simultaneously the break ஆகிற அதே டைம்ல Agயும் Clum join பண்ணிடுவாங்க. So you know that AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. This is the அவங்க வந்து டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் போயிட்டு வந்து இப்படி வந்து தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது எப்படி நடக்குதுன்னா, எப்போ வந்து AgNO3 இருக்கிற அந்த ரெண்டு பாண்டு கிரியேட் பிரேக் ஆகுதோ அதே பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து என்ஏயும் சிஎலும் ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு. எப்போ வந்து AgNO3யோட பாண்டு பிரேக் ஆகுதோ அதே மாதிரி என்ஏயும் சிஎலும் தமிழருக்கு பாண்டு பிரேக் ஆகுதோ அதே சைமல்டேனியஸ்லி வந்து AG வந்து என்னதான் இருக்கும், சிஎல்ல போய் ஜாயின் பண்ணுவாங்க, என்ஏ வந்து என்னதான் இருக்கும், NO3ல போய் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? கிளியர் எவ்ரிவன்? புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ அந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகுதும் ஏஜியும் NO3 சேர்ந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகிற அதே டைமில் ஏஜி போய் யார் கூட சேர்ந்துருப்பா, சிஎல் கூட சேர்ந்துருப்பா. அதே மாதிரி என்ஏயும் சிஎலும் பாண்ட் பிரேக் ஆகிற அதே டைமில் வந்து NO3 வந்து யார் கூட சேர்ந்துருப்பா, என்ஏ கூட சேர்ந்துருப்பா. ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் ஸ்டூடெண்ட்? கிளியர் எவ்ரிவன்? கிளியர்? Now
இப்போதான் நம்ம வந்து வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில இன்னும் அதாவது கோவேலன்ட் பாண்டுக்குள்ள என்ன நடக்குது, என்ன இன்டெப்தா அதுல நடக்குது நம்ம சொல்ல போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. This is very important. VBT is the basic of everything. VBT இதில் நிறைய நீங்கள் படிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் given by the, if I'm not wrong, Hitler and London and which was extended by the Pauling தான் அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியை வந்து. ஸோ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி என்ன கேட்குறாங்க, என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, do you have any idea? வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி states that it actually states that if you have HA, okay, H சொல்கிற ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, okay, another H சொல்கிற same atom, they are always stating about the same atom especially. So there is a this is your B, they will be together and they will be forming the H2. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear? So this is basically called as the valence bond theory. இது எப்படி நடக்குதுன்னா valence bond theoryல சொல்றது புரியுதா? கிளியர்? ஸோ ஆல்வேஸ் இதில் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறது. ஓகே, பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஹேப்பன்ஸ் at low energy. Are you getting my point? At low potential energy. Bond formation எப்போ நடக்கும்? லோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும்போது தான் நடக்கும். ஸோ என்ன ஆகுறேன்னா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இது ஒரு ஆட்டம், இது ஒரு ஆட்டம். ஓகே, உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு ஆட்டம் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறேன்னா, லிசன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் an atom, this is another atom, and this is your nucleus, this is the nucleus of other atom. Here you have this particular shells is there. Now when these are the electrons, okay, this is the atom, I mean this is the nucleus, this is the positive one. So when there is an attraction force will be there between this, இந்த நியூக்ளியஸும் இந்த ஏயோட நியூக்ளியஸும் பியோட நியூக்ளியஸும் சேர்ந்து ஒரு ரிப்பல்ஷன் நடக்கும். they are positive na, so there will be a repulsion also between the electrons of A and between the electrons of B. There is a repulsion, and between the electrons of A, between the electrons of A யும் protons of B யும் சேர்ந்து ஒரு attraction நடக்கும். So what happens means, ஒரு atom வந்து பக்கத்துல வரேன்னா என்ன ஃபோர்ஸும் இருக்கு, அந்த ஆட்டம் வரதுக்கு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்கு, எலக்ட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸும் சேர்ந்துருக்கு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் தேர் இஸ் a repulsion force also. இந்த ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸும் இந்த ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸும் ரிப்பல் பண்ணுவாங்க, இந்த ஆட்டத்துக்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த ஆட்டத்துக்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸும் ரிப்பல் பண்ணுவாங்க, இந்த ஆட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த ஆட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸும் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ இஸ் தர், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ இஸ் தர். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? Are you getting my point, children? I don't know why people are watching, but they they're not even putting anything in the chat box. Please do keep the chat box little more active, children. Are you getting my point, or I'm not telling it correctly? கரெக்ட். ஸோ ரெண்டுமே இருக்கும். எப்போ வந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும்னா, அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த ஒரு ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வர அந்த அட்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதுதான் when the attraction is greater than the repulsion, அட்ராக்ஷனை விட ரிப்பல்ஷன் கிரேட்டராக இருக்கும்போது தான் என்ன நடக்குது, ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. when the attraction force or attractive force is greater than the repulsive force, then only there is a formation of the bond. Are you getting my point, children? Are you getting my point? For example, you have a graph. This graph is given in your textbook also. Those who don't know the graph, please do listen now. Okay, what is happening there? For example, you have the two electrons, two atoms. It was there in this size. Okay, previously it was like this, they were coming closer, then it was little more closer. Okay, now what happens mean, they actually created the bond. So when you are telling this is your potential energy and this is the distance. Okay, clear? Now what happens means, if this particular one, if you are checking about the graph, the this will be the curve. One second, this is going to be the curve.
This is going to be the cave. So when the potential energy is minimum, what happens? The formation of the bond is happening. Are you getting my point, children? Potential energy minimum ஆகும்போது stability increase ஆயிடும், bond formation சொல்றது possible இருக்கும். புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Yes, exactly. Clear everyone? Clear? Shall we move forward? Shall we go to the postulates of the particular VBT? Shall we look at the postulates of the VBT? Please do tell me, children. Shall we look at the postulates? D pi, P pi, P pi, D pi நிறைய இருக்கு. பார்க்கலாமா? பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி சொல்கிறது ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது தான் சொல்லுவாங்க. பட் இங்கே என்ன நடக்கிறேன்னா, we are considering the atoms in the state of the rest and we are explaining it. நம்ம வந்து அது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இங்கே வந்து எனர்ஜியை வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லாமல் we are considering it in the terms of the potential energy. அதை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஓகே, எனர்ஜியை நம்ம வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக தான் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். So those who are watching me for the first time, I can see that there is a lot of 8 people, 10 people are coming and going. Those who are watching me for the first time, please do smash the like button and subscribe to the channel also for this amazing contents. Okay, clear everyone? Okay, shall we move to the postulates of the VBT? Postulates of the VBT. இதெல்லாம் VBTயோட postulates சொல்ல போகிறோம். First postulates is the VBT சொல்கிறது என்னன்னா, the particular covalent bond. ஒரு covalent bond எப்படி create ஆகுறேன்னா, covalent bond is created by the overlapping of the atomic orbitals. You know what is atomic orbitals? What are atomic orbitals? For example, S ல இருந்து வந்தனா ஒரு atomic orbital இருக்கும். P ல consider பண்ணும்போது 3 atomic orbital இருக்கும். 3p means it will be 3 atomic orbitals of P. Okay, D வந்து consider பண்ணும்போது you will be having 5 atomic orbitals of D. Then F வந்து வரும்போது 7 இருக்கும். So these are the atomic orbitals. So covalent bond in depth சொல்லும்போது VBT ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, covalent bond create ஆகுது வந்து it is due to the overlapping of atomic orbitals. Atomic orbitals ஓட overlapping னால தான் it is formed. Covalent bond is formed. Are you getting my point? That is overlapping of the atomic orbitals. It can be half-filled atomic orbital. If you're specifying we can say that half-filled. This is a major difference between the VBT and the hybridization. Okay, so hybridization வரும் பார்க்கும்போது half filled ஆகலாம், இல்லை half filled ஆகலாம், fully filled ஆகலாம், இல்லை vacant orbital கூட hybridization join பண்ணலாம். ஆனால் covalent bond சொல்றது it is formed by the as per the VBT, the covalent bond was formed by the overlapping of the half filled atomic orbitals. Are you getting my point, children? Clear everyone? Clear? Chemical bonding தான். Yes. Clear everyone? For example, if I'm telling you fluorine plus fluorine is there, they are creating you F2. Okay, 2 fluorines are creating you F2. You know this, right? Now let me tell you the first one. First fluorine. Listen carefully. You know that this will be there. What is the electronic configuration of the fluorine? 1s2, 2s2. Tell me, children. Put in the chat box. 2p5. 9 is the total electrons now. So outermost electronic configuration is 2s2, 2p5, right? This is the outermost electronic configuration. So we can write it five. Correct? Another fluorine. Okay, right? So this is the 2 fluorines, right? Now what happens means, listen carefully, these 2 half-filled orbitals, they will be overlapping and they will be forming the bond, sigma bond. I'll tell you how the sigma bond, how the pi bond and all. So these 2 orbitals will be overlapping. Okay, that will be forming the bond, and that particular bond is actually called as the covalent bond. So F or bond F a bond. Tell me which one is the correct one. Okay, I'm giving you 2 1.
இப்படி இருக்குமா இல்லை இப்படி இருக்குமா? எது கரெக்ட்? ஃபர்ஸ்டா செகண்டா? இல்லை இப்படி இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்டா செகண்டா? Which one is correct? How the bond will be forming? Tell me, children. First one, exactly. First one is the correct one, right? So if you are telling that oxygen, fluorine is, ma'am, fluorine இருக்கு ma'am, fluorine வந்து fluorine single bond fluorine சொல்லும்போது அதுல வந்து என்னதான் இருக்கு? They are joining by the overlapping of the atomic orbital, right? Atomic orbital. Am I correct, my dear students? 2p5ல இருக்கிற ஒரு ஒன்னோட half filled orbitalum இன்னொரு fluorineல இருக்கிற 2p5ல இருக்கிற half filled orbitalum சேர்ந்து தான் பண்றாங்க. Clear? மொபைல் டேட்டா மாதிரி இருக்கிறது. ஆமாடா, புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? கிளியர்? நவ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த். அந்த பாண்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பாண்ட் strength is directly proportional to the extent of overlapping. I will tell you what it is. Extent of overlapping. Extent of overlapping. Extent of overlapping. எவ்வளோ அளவுக்கு அவங்க அந்த overlapping வந்திருக்கு அதை பேஸ் தான் பண்ணி தான் அந்த பர்டிகுலர் பாண்டோட ஸ்ட்ரென்த் சொல்றது. ஸோ what do you mean by exactly this extent of overlapping? Extent of overlapping வந்து they are depending upon the two factors. இது நிறைய பேர் கோட் சொல்ல மாட்டாங்கடா. இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I know that there is a lot of teachers or lot of institutions who does not follow this postulates correctly, and the students will be like, they will be like, அவங்களுக்கு அந்த கரெக்டான விஷயம் என்னன்னு தெரியாமல் அவங்க பை ஹார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங். மேம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங்னா அப்போ ஒரு டீச்சர் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங் சொல்கிறது வந்து எவ்வளோ அவளுக்கு ஓவர்லாப்பிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கரெக்டான அதை எப்படி வந்து அதோட ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி அதை எப்படி வந்து நமக்கு டிசைன் பண்ண முடியும்னு இருக்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங் டிசைட் பண்ணுற 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. Do you know what are the 2 factors? Nature of the orbital. நேச்சர் ஆஃப் தி ஆர்பிட்டல். ஆர்பிட்டலோட நேச்சர், எப்படிப்பட்ட ஆர்பிட்டல் இருக்கு அதோட நேச்சர். ஓகே, நேச்சர் ஆஃப் த ஆர்பிட்டல் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் தி ஓவர்லாப்பிங். நேச்சர் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங். ஓவர்லாப்பிங்கோட நேச்சரும் அதே மாதிரி ஆர்பிட்டலையும் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன சொல்றது, எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங் சொல்றது டிபெண்ட் பண்றது. ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? பாயிண்ட் கரெக்டாக தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னாடி போய்க்கோங்க. ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த ஆர்பிட்டல். வாட் யூ மீன் பை த நேச்சர் ஆஃப் த ஆர்பிட்டல், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கேன் யூ see that what I'm writing here? Okay, I'm just writing that particular one here. So extent of the overlapping. Extent of overlapping extent சொல்றது, as I told you, nature of orbital and nature of overlapping. Okay, these are the 2 one. So how can you find out then what is basically the nature of overlapping? Nature of orbitals. Nature of orbital அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லுங்க? Do you have any idea? Always listen. PDF சொல்றது அவங்களுக்கு PDF. Okay, PDF எப்போவுமே they will be having maximum overlapping. It's because they are directional இருக்கிறது. இப்போ I will tell that in when it comes to the particular hybridization what is this, but basically they are directional and all. Okay, maximum overlapping possible இருக்கும் அவங்களோட அந்த direction பொறுத்த வரைக்கும் they are possible. PDF is possible. Maximum overlapping and S will be having minimum overlapping. Clear? இது ரெண்டும் எழுதிக்கோங்க. S will be having minimum overlapping because they are non-directional. Just write down this point, children. Just write down this point.
Exactly. Clear? Now, nature of overlapping. Nature of overlapping எப்படி தெரியுமா? In the nature of the overlapping, you have first one is coaxial or head-on overlap. You have the first one, coaxial or head-on overlap. What is this coaxial or head-on overlap, children? Do you have any idea? Coaxial, எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Coaxial head-on overlapping and all. Coaxial, what do you mean by this coaxial? Those who are there in the class, please do tell me. Coaxial means internuclear axis இருக்குல்ல, internuclear axis ஓட and along with the internuclear axis, are you getting my point? The overlapping take place along the internuclear axis. And the internuclear axis, for example, if you have this px, okay, I'm telling you, this is your px, this is your another px. Okay, so what happens means they are actually happening in the x direction, right? This is happening in the, இது எந்த directionல நடக்குது பசங்களா? x directionல நடக்குது, right? It is happening in the x direction, right? Which means internuclear axis. Am I correct, my dear students? In internuclear axis. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் என்ன சொல்றது? Coaxial, or this coaxial will be led to the formation of the sigma bond. So that is actually depends. This is also depends upon the extent of overlapping. What are the first one? First one PDF இருக்கும்போது maximum overlapping நடக்கும். S ஆகும்போது minimum overlapping நடக்கும். அது மட்டும் இல்லாம coaxial இருக்கும்போது they will be having the maximum, I mean they will be along this particular directional one also. So directional one will along with the x-axis. So they will be having this type of overlapping. Am I correct, my dear students? Those who are watching, please do tell me. Correct? Those who are watching me for the first time, please do subscribe to the channel. Okay, so this is your px. Are you getting my point? Now next one, as I told you, you have your collateral. In depth நம்ம படிப்போம், just for understanding only I'm telling you now. Okay, collateral overlapping or sideways overlapping, sidewise overlapping or parallel overlapping, இதெல்லாமே இதோட நேம். Okay, parallel overlapping, இதெல்லாமே இதோட நேம் தான். So sideways overlapping சொல்றது, that is actually perpendicular to the internuclear axis. Internuclear axis எது எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கு perpendicular இருக்கிறது. For example, if you have this one, okay, இது இந்த ஒரு py சொல்றது ஒன்று இருக்கு, இங்க வந்து you have another py. So along with the x-axis தான் நான் சொல்றோம். Okay, x-axis லோட போகும்போது they will be overlapping like this. இப்படி overlap பண்ணுவாங்க along with the x-axis. If I'm taking the internucleus as x, so it will be overlapping like this. And அவங்க இன்னும் ஜாயின் பண்ணி actually இது என்ன ஆகுறேன்னா மறுபடியும் அவங்க அந்த ஒரு இப்படி ஜாயின் பண்ணி they will be creating a bond. This is your x and they will be creating the electron cloud like this here and this here. Okay, so this is the pi. This is your pi. The pi, idum pi. புரிஞ்சிருச்சா? So this is actually your sideways overlapping. Clear? புரிஞ்சிருச்சா?
parallel overlapping or sideways overlapping. Now இத பத்தி இன்னும் டீடைலா நம்ம படிக்க போறோம். Don't worry, we will be discussing all the things, what are the things what will be happening, what are the things which will be undergoing these things, எல்லாமே நம்ம படிக்க போறோம். So first one, we are going to learn about the coaxial. Or head on. Coaxial illa head on overlapping nu solla mudiyum. So N2, see, always remember, I will write the definition first, then I will explain it. Okay, in this overlapping end to end, this is the definition which is given in the textbook. Atomic orbital take place along the internuclear axis. Okay, internuclear axis, and resulting in the formation of the sigma bond. Clear? So when I'm telling about the particular coaxial overlapping, there is SS overlap. SS overlap irukku. They do have the SS overlap. Enna SS overlap theriyuma? Any idea about the SS overlapping, my dear students? So for example, hydrogen SS overlapping, H2. What is the formation of the H2? Hydrogen plus hydrogen, they will be forming H2. Am I correct, my dear students? So here, hydrogen is having the 1s orbital, which means spherical. Am I correct? And here also spherical. Right? Right? Because see, they will be having 1 electron. This is the formation, right? See, 1s1 means sulfur. So s orbital is having, s orbital is spherical in shape. So these are spherical. So they will be joining, and they will be joining in the terms in such a way that இப்படி ஜாயின் ஆயிடும். ஐயோ ஒரு நிமிஷம். This is going to be a sigma bond. Clear? This is your hydrogen, single bond hydrogen, and this single bond is due to the sigma bond. Clear, everyone? Clear? So this is actually the SS overlap, which comes under the category of the along the internuclear axis. INA means internuclear axis. Clear, everyone, those who are watching? Please do tell me. Now next one is your SP overlap. SP overlap. Okay, next one is your SP overlap. Where color la idare? SP overlap. SP overlap சொல்றது ஒரு s orbital இருக்கும், ஒரு p orbital இருக்கும். ரெண்டுமே என்னதா இருக்கும்? It will be going along with the nuclear axis, internuclear axis. So for example, if you have this HF, hydrogen is there, fluorine is there. Hydrogen, you know that this will be spherical shape. Fluorine, you know that 2s2 2p5. Am I correct? So one orbital is there, right? Which means 2p5 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா one orbital will be there. Am I correct, my dear students? One orbital will be there. See here, it will be like, okay, I will write it here like this. One second. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2s2, இந்த ஒரு px தான் நான் இங்க வந்து எழுதிருக்கேன். Okay, now hydrogen means it will be 1s1. Okay, this is what we are write it here. Now it is along internuclear axis is x-axis. Okay, internuclear axis எதா இருக்கு? They are actually the x-axis. So it is along with the internuclear axis, and they will be forming the compound like this. So this is going to be your, இதுதான் உங்களோட என்னதா இருக்கும் பசங்களா? This is going to be your sigma bond. Clear, everyone? Clear? Clear?
So it is the HF. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Those who are watching me, புரிஞ்சிருச்சா? I don't know why I'm not able to see any messages. Next one is your PP overlap. PP overlap எப்படி இருக்கும் பசங்களா? PP overlap, any idea about the PP overlap? ரெண்டுமே P-ஆ இருக்கும். ரெண்டுமே P. For example, you have your F2. Okay, F2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா fluorine, right? So ரெண்டுமே along with the same axis. For example, this is PX, this is also PX. So they will be forming the compound like this one. Clear? So this is x-axis. It can be fluorine, it can be Cl also. Cl means it will be forming 3p. Instead of 3p, 3s2, 3p5. Now fluorine means it will be 2p. Are you getting my point, children? Everyone? Clear? It can be px, it can be py, it can be pz also. So px, py, pz. Clear, everyone? But they won't be comes another category of this particular pi bond, sigma bond. Okay, px மட்டும் sigma bond ல வரும். புரிஞ்சிருச்சா? Clear, everyone? Are you getting my point? Those who are watching, please do confirm me in the chat box. We have to take till where I have to take till valence bond via CPR theory. I have to take hybridization also. Those who are watching me, please do confirm this in the chat box. Is it clear or not? So that we can move to a different one. Clear? எல்லாருக்குமே clear? Okay, so we can have it's 5:50 now, come by 5:30. So then we can have it a call at, okay? That is sideways, I mean parallel of overlapping.
Hi guys. I'm back. 1 second. எங்க இருக்கீங்க? ஒரு நிமிஷம். Am I audible, children? வந்துட்டேன் guys. என்ன இது, எனக்கு யாரோட மெசேஜும் வர மாட்டேங்குது. Come cute children. Hi. வாங்க guys. எங்கே? ஐயோ. என்ன ஸ்னேக் மாதிரி இருக்குன்னு? ஓ இதுவா? ஓகே. எனக்கு நீங்க போடுற மெசேஜ் ஒண்ணுமே பண்ணுவா பார்க்க மாட்டேங்குது. தெரியுதா பசங்களா? Okay. Now we are going to discuss about the, I'm not able to see your messages children. Now we are going to discuss about the collateral one. Collateral or sideways. Collateral or sideways. Sideways. Okay. So what is collateral? See, that is the overlapping எப்படி நடக்கும்? Overlapping take place perpendicular to the internuclear axis. Overlapping take place perpendicular to the internuclear axis. That is actually called as the collateral sideway, which will be resulting in the formation of the pi bond. Okay, that will be resulting in the formation of the pi bond. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? So the first one, you have your p pi bond, p pi d pi bond, d pi bond. என்ன pi சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்கீங்களா? p pi bond,
P pi D pi bond. D pi bond. P pi D pi D pi D pi D pi. Okay, so P pi bond சொல்றது ரெண்டுமே p. The overlapping of two atoms which is they are using நம்ம வந்து அவங்களோட atomic orbital யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரெண்டு atomic orbitals-உமே p orbital-ஆ இருக்கிறேன்னா they are called as p pi overlapping. So p pi overlapping means we can say that, for example, if you have the first orbital like this and you have another orbital like this is your py, this is also your py. So if you are considering the px as the internuclear axis, if you are considering not px as the internuclear axis, so this is your py, this is your py. Now what happens, they will be joining and எப்படி form பண்ணிடுவாங்க பசங்களா, this is your px. Okay, so they will be joining. I'm not that much good in drawing, but still I will draw. இப்படி ஆயிடுவாங்க. இப்படி ஆயிடுவாங்க guys. இதுதான் என்ன சொல்றது, this is your pi. Okay, so this can be written as, இது வந்து நமக்கு எப்படி வேணா எழுதலாம்னா, this can be written as, if this is your x. Okay, இது இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாகட்டும், என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, அது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நீங்க நிறைய மெசேஜ் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஆனா ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேங்குதே, என்னன்னு எனக்கு தெரியல பசங்களா. எல்லாமே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆன்லி. எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு சாட் பாக்ஸில் வந்து ஐ கேன் see your messages written. If you're not subscribing, I cannot see your messages. I guess because a lot of messages are subscribers only. It is showing like this to me. See? Showing like this to me. I hope it is clear for you. It's showing like this. புரியுதா? One second. See, it is showing like this to me. இப்படி தெரியுது எனக்கு. இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு? So I guess you have to do, if you are not subscribing from here, you won't be able to see it. Okay, புரியுதா guys? லைக் பண்ணுங்கடா, ஏன்டா லைக் பண்ணாம இருப்பீங்க? So this is going to be your x. இது மறுபடியும் fuse ஆகி they will be forming like this here and like this here. So this is your pi, this is your pi. Clear? This is your x-axis, along the x-axis. I repeat, along the x-axis, along the x-axis, along the x-axis you have the p pi bond, which is py இருக்கிறது. Okay, now another one, if you want to along the x-axis itself, internuclear axis is, if it is x-axis, this is going to be a y, this is also going to be a py, and if they join together they will be forming, this is here in particular internuclear axis, this is going to be the p pi. Clear everyone? So this is also your p pi bond, this is your p pi bond. Now d pi d pi bond சொல்றது என்னதா இருக்கும், ஒரு p orbital இருப்பாங்க, ஒரு d orbital இருப்பாங்க. So d pi is in a mixture of py plus dxy, py plus dxy, if it is in the along the x-axis. Along the x-axis இருக்கும்போது தான் நான் சொல்றேன், if it is along the x-axis, py-யும் consider பண்ணணும், dxy-யும் consider பண்ணணும். So those two are called as the p pi d pi. For example, you have, this is the py. Okay, and you know that dxy சொல்றது என்னதா இருக்கும், நம்ம எப்படி வரப்போம், this is going to be an x, this is going to be a y, you will be having double shaped, right? double shape. अयो अरे मालिक ये क्या हो गया? ओके ஐயோ வந்து அப்படி வர மாட்டேங்குது.
Okay, this correct. So now what happens means this is also along with the x-axis, this is also along with the x-axis. So it will be forming in such a way that in the bond irukkulla, listen carefully, this is going to be x-axis. Okay, இது this is x. Clear? I mean, this is not x, this is your pi. This is x. Clear everyone? Clear? So this is your p pi d pi bond. புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும்? p pi d pi bond என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? Clear? Now d pi என்னதா இருக்கும்? What is going to be d pi d pi? d pi bond யோசிச்சு பாருங்க. இதே வந்து இப்போ இருங்க இதுல p pi d piல நான் இன்னும் எழுதணும், ஒரே நிமிஷம், அது இன்னும் எழுதி போலாம். p pi d pi bondல that was, see, along with the x-axis means it was py and it was supposed to be dxy. If it is along with the y-axis, அது இருக்கு. Okay, if it is along with the y-axis ஆ இருக்கும்போது you have to choose px plus dxy. Okay, if it is along with the for example dz வருதுனா, if you have the dz plus dxy, அந்த மாதிரி ஒரு overlapping இல்ல, zero or no overlapping, there is no overlapping. Are you getting my point, children? Clear? Are you getting my point, everyone? So if it is px and dy னு வரும்போது எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாமா? இது வந்து if you need it. Okay, this is your px and x y, this is your dxy. Correct? இது ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணுவாங்க. எப்படி ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னா, இது வந்து மேல மாதிரி வந்துடும். So what will be happening now? Along with the y-axis load தானே, because along with the y-axis it is forming, correct? So this is the y-axis, right? x y, am I right? So what happens means இது இப்படி ஜாயின் ஆயிடும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா, பூ வரைச்ச மாதிரி இருக்கும். y-axisல தானே ஜாயின் பண்ணோம். Okay, this is your dx. Clear everyone? It will be, this is your pi, this is your pi. Clear everyone? Those who are watching, please do tell me, is it clear or not? Now comes your d pi d pi. d pi d pi d pi d pi d pi d pi. d pi d pi எப்படி இருக்கும்? இது ரொம்ப ஈஸிடா. d pi d pi னா ரெண்டுமே d ஆர்பிட்டலா தான் இருக்கும், dxy இருக்கணும், ஆமா தானே? ஸோ if it is ரெண்டுமே dxy ஆ இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, first scenario dxy, what it will be, you will be having x-axis, you will be having y-axis, again you will be having x-axis, you will be having y-axis. So this is going to be your இப்படி இருக்கும், correct? then இது ஜாயின் பண்ணும்போது என்னதான் இருக்கும்? along with the x-axis, along with the y-axis ஜாயின் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்? that will be how it will be, children. First one dxy ஆ இருக்கும்போது they can be joined along, if it is along with the x-axis. How it will be, my dear students? Please do tell me. Any idea? ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஐயோ, பாத்தியா இப்படி இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சா? Are you getting my point, children? Those who are watching, getting my point? Or else y-axisல இருக்கும்போது இது மேல வந்துடும், இப்படியே இப்படி டர்ன் ஆயிடும். Clear everyone? Now shall we do some examples, then it will be much more clear for you. For example, you have the O2, oxygen இருக்கு, oxygen ஓடது எப்படி? So O2 means you will be having 2 oxygen,
So first oxygen 1s2, 2s2, 2p4. Am I correct, my dear students? Oxygen will be 1s2, 2s2, 2p4. So it will be like 1s2. Correct? Right? Right? Now again one more oxygen is the same thing will be happening here also. So one bond will be, this is going to be a px and this is going to be pz, right? So this will be going to make sigma and this will be going to make pi. Am I correct? ஒன்று வந்து சிக்மா வந்துடுவாங்க, ஒன்று வந்து பை வந்துடுவாங்க. ஆமாம் தானே? எப்படி வந்துடும்? எப்படி பண்ணுவீங்க? ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் யோர் this is px now. இது first orbital, இது ஒரே கார்பனோட செகண்ட் ஆர்பிட்டல். இது வந்து you have, for example, you have your px, py, py இருந்தது. இது இன்னொரு ஆர்பிட்டல். So what will be happening? This is in another orbital. Correct? So this is going to be your pi. எனக்கு நீங்கள் போடுற எந்த மெசேஜும் வர மாட்டேங்குது. நீங்கள் இருக்கீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. This is your pi and this is your sigma. Clear everyone? Those who don't know, please do understand. This is going to be a sigma because they have axial overlapping and this is your pi, lateral overlapping. Clear? Clear? So oxygen double bond, oxygen means one will be sigma, one will be pi. In that pi, which pi is that, children? It is 2p pi, 2p pi orbital. Correct? 2p dana? Correct? Are you getting my point, everyone? Are you getting my point? என்னடா எனக்கு எந்த மெசேஜும் வர மாட்டேங்குது. ஆனால் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க. ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி பாருங்க. நானும் அப்படி பண்ணட்டும். இந்த மெசேஜ் எனக்கு வர மாட்டேங்குது. I don't know what happened to this. Now we are going to look into the bond strength. Bond strength வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணுறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து பாசிட்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் இருக்குது, நெகட்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் இருக்குது, எஸ்எஸ் ஓவர்லாப்பிங் வந்து எந்த ஆக்சிஸோட போகும்போது எது வருது, எஸ்பி ஓவர்லாப்பிங் வந்து எப்படி வருது, சிக்மா வருது எப்படி, பை வருது எப்படி, இது எல்லாமே நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகே, கிளியர் எவ்ரிவன்? Clear? Then we are going to discuss about the VSEPR also. இந்த செஷன்லேயே நம்ம வந்து VSEPRும் முடிப்போம். அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செஷன் மைண்ட் அப் பண்ணுவோம். ஓகே, next one is your bond strength. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான் இது. Bond strength is directly proportional to overlapping. It is directly proportional to the, or we can say that it is directly proportional to the extent of overlapping. It is directly proportional to the extent of overlapping. Bond strength is directly proportional to the extent of overlapping, which means you know that
PP overlapping is greater than, SP overlapping is greater than, SS overlapping. SS will be less. First one is PP, then SP, then SS. Okay, clear? That is greater than P pi, which means pi overlapping. Okay, clear everyone? So when we are telling about these two, I can say that PP overlapping means both will be p orbital, correct? This one will be s orbital and another one will be s orbital, another one will be the p orbital. Both will be s orbital for this. P pi means it will be collateral, lateral overlapping, right? Correct? Collateral overlapping, right? So this is the first one. Bond strength is directly proportional to the extent of overlapping. Okay, that is the first one. Second one is bond strength is inversely proportional to the size of atomic orbital. Size of atomic orbital. Atomic orbital size increase aggrena. So what will is if the size of the atomic orbital increases, bond strength is decreases. So which means I can say that n value increase aggrena, bond strength வந்து decrease ஆயிடும். பெருசா இருக்கும்போது ஈஸியா உடைச்சுக்கலாம், அதோட strength வந்து கம்மி ஆயிடும். Okay, so we can say that 1 is greater than 1 2 is greater than 2 is greater than 2 3 is greater than 3 3. Clear? Clear? n வந்து என்ன சொல்றது, நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் தான். சின்ன ஷெல்லாக இருக்கும்போது உடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு சின்ன வடி உடைக்கிறதுக்கு கஷ்டம் தானே, அதனால சின்ன சைஸாக இருக்கும்போது உடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன உடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இதுலேயே வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது. இஃப் n is சேம், உங்கள்கிட்ட என்ன சேமாக இருந்தானா the order will be on the PP order, this order, particular extent of overlapping. 2P is greater than 2S 2P is greater than 2S 2S. Same in the order. Clear? So this is the next one. புரியுதா பசங்களா? Are you getting my point, children? ஒரு நிமிஷம். ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க பசங்களா, ஜஸ்ட் ரீட் இட், children. ஒரு நிமிஷம், ஜஸ்ட் ரீட் இட் பசங்களா. அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷம். Okay, so this is the bond strength. Now next one is do you know next one? What is the next one, children? Those who are there. எஸ் இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பேரோட மெசேஜ் எல்லாம் வருது.
Ma'am, sigma bond is stronger than pi bond. I'll tell you about the strongest and all. Sigma bond is stronger rather than the pi bond. I'll tell you about those things, okay? So this is the next one. Next one, then again, if I'm coming to the next one, next properties, or we can say that the next things. So here, if I want to write in another point also, இதை பேஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கேட்குற ஒரு கொஷின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹாவ் F2 Cl2 Br2 I2. இதோட ஜேஇ மெயின்ஸில் வர அவங்க கேட்டிருக்காங்க பாண்ட் எனர்ஜி ஆர்டர். ஓகே, தே ஆர் asked you about the bond energy order. So bond energy order அவங்க கேட்டிருக்காங்க. Do you know how to find out the bond energy order of this? They are given, you are supposed to write down the bond energy order. Bond strength illa bond energy. How will you write down the bond energy order? See, here when we are telling, this is very important, my dear students. Idra nalla F2 எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? 2p ஆர்பிட்டலில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. Cl2 வந்து 3p ஆர்பிட்டல், Br2 வந்து 4p ஆர்பிட்டல், and I2 வந்து 5p ஆர்பிட்டல். This is what they are forming. Am I correct? They are formed by these things, right? So what happens here is, we are expecting that F2 will be having more bond strength. பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும், இந்த பாண்ட் லெங்க்த்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே வந்து அது நடக்க மாட்டேங்குது. இங்கே வந்து என்ன ஆகுறேன்னா, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, F2-வை கன்சிடர் பண்ணும்போது யூ நோ தட் ஃப்ளூரின் 1 2 3 4 5 6 7. Again one fluorine 1 2 3 4 5 6 7. Am I correct? So here they are making the bond with 2p and 2p. So here what happens is, due to the small size of the fluorine, lone pair repulsion, you know about this. These lone pairs are there. Now lone pair and bond pair, you know that these are bond pair which is taking part in the bond formation. Those electrons are bond pair. These are your lone pairs. Electrons in the use பண்ணாதவங்க தான் lone pairs. So lone pair யோசிச்சு பாருங்க, சைஸ் கம்மியா இருக்கு, ரெண்டு ஃப்ளோரினும் பக்கத்துல இருக்கு. சைஸ் கம்மியா இருக்கும்போது அவங்க ரெண்டு ஃப்ளோரினும் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கும். ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆயிடும், அவங்களோட lone pair repulsion is more. Am I correct? lone pair repulsion more ஆகும்போது always remember bond strength is less, which means apparently bond energy also less. So the order will be, always remember the order. This is very important, children. They have asked in the JE mains also. Okay, so we are expecting that, see, நம்ம என்ன expect பண்ணுவோம்னா, fluorine, see, we will be expecting like fluorine is greater than Cl2 is greater than bromine is greater than I2. This is what we are expecting as per the particular. This is what we expected because they have the small size. Now, due to the small size, fluorine will be having the small size, so more bond energy, bond strength will be there. Ana, inga enna agrana, chlorine, then comes the bromine, then comes the fluorine, then comes the iodine. This fluorine, fluorine வந்து இங்க வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் தி பாண்ட் எனர்ஜி. திஸ் இஸ் பீன் ஆஸ்க்ட் இன் த ஜேஇ மெயின் கொஷின் பேப்பர். ஜேஇ மெயின்ஸில் கேட்டிருக்க கொஷின்ஸ் தான். நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், நம்ம என்ன நினைப்போம், டூபி ஆர்பிட்டல் வருது இல்லை, இது பாரு டூபி வருது, 3p வந்தேன்னா என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகுது. இந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்ம யோசிச்சு நம்ம இது பண்ணுவோம். என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஸோ இந்த வந்து பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மி ஆகுது. ஸோ என்ன லெஸ் ஆகுறது தான் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும், விச் மீன்ஸ் டூபிக்கு தான் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும். 2 3 4 5. ஸோ என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிறத விட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகும். ஸோ we expected that this is the one. So this is wrong. Fluorine is greater than chlorine is greater than bromine is greater than iodine is something which we expected, but due to the small size of the fluorine, there is a lot of lone pair repulsion of this fluorine. Bond strength is decreases, which is lesser than the bromine. Clear? This is very important point. You have to make sure this. Okay? Clear, everyone? Clear? Okay. One more point. This is, you can give the star mark, children. This is going to give you the doctor title. Okay, next one more point here is, when it comes to the hydrogen also, H2 is greater than, chlorine is greater than, bromine is greater than,
fluorine is greater than I2. இந்த ஃப்ளோரினுக்கு மட்டும்தான் இந்த இஷ்யூ இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் தேர் எக்ஸ்ட்ரீம் நம்பர் ஆஃப் lone pairs. They do have more number of lone pairs, so that is why they don't, this is fluorine is having this issue, but hydrogen is not having this issue, say, even though they have the particular less size. Okay, so idhula vara or exception case da idu. Please have a note of this. Okay, just have a note of it, children. Take a note of it quick. Idu ungalku theriyudilla. Okay, very good, fine. Clear everyone? Shall we move to the next point? Next point, pi bond strength எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இது வரைக்கும் இருக்கிறது புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு கூட, ஏன்னா எனக்கு எந்த ரிப்ளையும் வர மாட்டேங்குது. ஐ கெஸ் இட்ஸ் மை ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் மை எண்ட். ஸோ திஸ் ஆர் த ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 21. ஒரு நிமிஷம் நான் ஆட் பண்ணட்டும். Bond strength, first, second point, now third point. Okay, next point is always remember, okay, this is also very important point, pi bond strength. This is also going to depend the bond strength or bond strength. Okay, so this is also going to, this is the third point, pi bond strength. Okay, so always remember 2 pi is greater than 2 pi is greater than ஒரு நிமிஷம் பசங்க கொஞ்சம் 2 pi is greater than, always remember 2p pi, 3p pi, which is greater than not 3p pi, 3d pi, which is greater than 2p pi, 3p pi, which is greater than 3p pi. This is the order. இங்க மட்டும் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். இங்க வந்து 2p 3p 3d வருது. Always remember this order, which is very important. இதுல reason நான் சொல்றேன். Why the reason? Bond energy the reason வந்து, always remember the bond energy is 2p pi 3d pi is greater than 2p pi 3p pi. This is an excellent point. You have to make a note of it. இது ஏன் நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். The reason is, write down this, then I will tell you. First reason why this one is more. Okay, 3d pi எதுக்காக strength increase ஆகுது. Reason 1. Do you know what is the first reason? D orbitals are already bent. D orbitals already bent are, for example 2p pi. Listen carefully. Okay, so இது வந்து already bend இருக்கு d orbitals. p orbital தான் இப்படி இருந்தது. d orbital சொல்லும்போது அதுக்கு இப்படி தான் வருது. see, p orbital சொல்றது இப்படி இருக்கு, d orbital சொல்றது இப்படி தான் வருது. so they are already bent. so extent of overlapping இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதனால that is the first reason bond strength increase ஆகிறதுக்கு. d orbitals are already bent. so what happens? there will be an extent of overlapping increasing and bond strength also increases. Next reason number 2. Do you have any idea about the reason number 2, my dear students? Those who are in the class, do you have any idea about the reason number 2? ஏதாவது தெரியுமா ரீசன் நம்பர் 2 பத்தி?
அது SO3ல தான் நம்ம பேசுவோம். You have any idea? Any idea, my dear students? Okay, I'll tell you with an example. Listen carefully. This is not that much important, but they will ask you for the higher level. Okay, so SO3. If the paper is question tough, difficult, you can expect these types of question. This is your SO3. Am I correct? So tell me sulfur. What is the atomic number of sulfur? It is 16, right? The electronic configuration will be 3s2 3p4, right? Electronic configuration will be 3s2 3p4, right or wrong, my dear students? Yes, 3s2 3p4, which means here this will be there, and 3d also will be there, which is 0. Correct? Right or wrong, my dear students? This is the electronic configuration. Correct? So okay, I will write it this much here clearly here. ஒரு நிமிஷம்டா. ஐயோ என்னது அப்படியே நீங்கி போகுது. Okay, now listen carefully. So S இருக்கு. S ஓட excitation stateல போகுது. X will be going to the excitation state. Second excitation state. First excitation stateல 3s ல இருந்து போய்டும். Second excitation state. Okay, இது நான் fill பண்ணல. Okay, so what happens? They will be having only single one. Listen. I'll tell you. 1 2 3 1 2 3 4. Correct? Right? So first என்னதா இருக்கும், இதுல இருந்து இங்க போயிருக்கு, இதுல இருந்து இங்க போயிடுச்சு, which means I can say that these are the ones, right? These are the ones which will be under the second excitation state, right? Now you have your oxygen will be having 2s2 2p4. They don't have any excitation state because they don't have the d orbitals. Excitation state க்கு போகிறதுக்கு அளவுக்கான vacant orbital இல்ல. Am I right? So 2p இங்கேயும் வந்து 2p இருக்கு. This is also 2p. Am I right? Right, my dear students? Correct? Right or wrong? Correct? Please do tell me in the chat box, children. Are you guys are listening to this or not? Correct? Now listen, there is one more oxygen which will be having same like this. Now listen, this is very important. You will get confused here, okay? One more oxygen. 3 oxygen are there na, SO3 la varumbodhu 3 4. இப்போ listen carefully. இதுல இருக்கிற சிக்மா பாண்டோ, listen carefully. வேற கலர்ல எழுதுறேன். இதுல இருக்கிற சிக்மா பாண்டும் இதுல இருக்கிற சிக்மா பாண்டும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. Are you getting my point, children? Clear? அதே மாதிரி இதுல இருக்கிற சிக்மா பாண்டும் இதுல இருக்கிற சிக்மா பாண்டும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இதுல இருக்கிற சிக்மா பாண்டும் இதுவும் ஜாயின் பண்ணி சிக்மா பாண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ rest of this one is there, here
இதோடது. ஓகே, இது இருக்கு 1 2 3, இது 3 இருக்கு. ஆமா தானே? So you can see here, my dear students, this is going to be a pi bond. This is going to be a pi bond. Correct? ஒரு pi bond இருக்கும். ஆமா தானே? So there will be இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 pi bond, இந்த 2 pi bond வச்சு 2p pi bondum 3d pi bondum create ஆயிடுச்சு. Am I correct? Right? Now இந்த ரெண்டு பை பாண்ட் வச்சுட்டு இந்த ஒரு பை பாண்டும் ஐ மீன் இந்த ஒரு p ஆர்பிட்டல் இந்த ஒரு p ஆர்பிட்டல் வச்சு இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. இது இருக்கிறது which means I can say here 2p பையும் 3p பையும் சேர்ந்துருச்சு. இங்க இருக்கிற 2pயும் இங்க இருக்கிற 3pயும் சேர்ந்துருச்சு. They create the bond. Am I correct, my dear students? Right? So I can say that here in this particular example for this one bond, okay, one bond, triple bond, SO2 ஓடது இதுதான். இதெல்லாமே சிக்மா 3 சிக்மா பாண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. 1 2 3 சிக்மா பாண்ட்ஸ். மிச்சம் இருக்கிற 3 பை பாண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு பை பாண்ட் சொல்றது 2 பை 3p பை பாண்ட். ஓகே, மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு சொல்றது ஆக்சிஜனோட 2 பை பாண்டும் சல்ஃபரோட 3d பை பாண்டும். ஆமா கரெக்ட்? புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ என்ன ஆகுறேன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து பிரேக் ஆகிற டைமில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா they will be forming, listen carefully, this 2p 3p pi bond இருக்குல்ல, when they are doing the reaction also hypothetically அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருந்ததுன்னா they will be breaking இந்த SO3 வந்து ட்ரைமரைஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து S3O4, ஓகே, S3O9 சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த 2p 3p பை பாண்ட் தான் பிரேக் ஆகுதாமா. bond break easily. Okay, they bond break easily because it is weaker than this particular bond. Are you getting my point, children? Are you getting my point? So since there is one 2p 3p bondum 2p 3d bond ரெண்டு பாண்ட் இங்க வந்து பை பாண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 3 பை பாண்ட் இருக்கு. 3 பை பாண்ட்ல வந்து ஒரு 2p பாண்டும் ஒரு 3p பாண்டும் ஒரு 2p பாண்டும் ஒரு 3d பாண்டும். புரிஞ்சிருச்சா? So this is what happening here and that is the reason why 2p 3d பாண்டுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ பிரேக் பண்ணுறதுக்கு this is break not easily. Breaking is not that much easily. Okay, breaking is not possible that much easily. So that is actual reason for this particular one. Clear everyone? Clear? Now let me give you an example which is given in your textbook. Actually they have given you an example. CO2 is gas, okay, and while SO2 is solid at room temperature. Explain why. CO2 gas இருக்கு, SO2 வந்து solid இருக்கு. What is the reason behind it? Those who are watching, please to put in. I'm not sure why I'm not getting your any messages or nothing. I don't know what is the reason behind this. This is actually pissed me off. CO2 gas இருக்கு, SO2 SiO2 carbon silicon தானே. SiO2. This is very easy children. Try to do it. எதா இருக்கும்? See, listen carefully. You have the oxygen. You know that it will be having 1s2 2s2 2p4. You have the carbon, okay, carbon which is in the excitation state. First stage 1s2 2s2 2p2, right? So 1s2 2s2 2p2
if they are gone into the excitation state means it will be like this, first excitation state. Am I correct, my dear students? Right? Correct. Now again you have the oxygen, CO2 na. This is going to be a 1. Now listen carefully. இதில் இருந்து தான் இங்கே பாண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. புரிஞ்சிருச்சா? You got it? Okay. Now what are the bonds it will be creating? This will create a bond which is sigma bond. Am I correct, my dear students? Right? Now this one will be creating a pi bond. Correct? Right or wrong? Right now? And this one will be creating a sigma bond X again. And what will be happening now? This will be creating a pi bond. Okay? These are the bonds which is going to be happen here. Okay? So we can see that you have the carbon here. Oxygen. Okay? This is your sigma. You have the 2 pi bonds. 2 pi bonds எப்படி வந்திருக்கு பசங்களா சொல்லுங்க. 2 pi bonds எப்படி வந்திருக்கு? ரெண்டுமே வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் 2pயும் 2pயும் தான். 2p. Here also 2p. Am I correct? 2p pi bonds. Here also 2p pi bonds. Which means 2p வரும்போது bond strength என்ன இருக்கு? 2p. That is more. 2p bond strength is more. So 2p pi bond strength is more. I mean bond energy is more or bond strength is more. Stability is more. Correct? Stability is more. So that is the reason why CO2 will be gas at the room temperature. But SiO2 la varumbodhu SiO2 is having d orbitals. Am I correct? So what happens means oxygen will be in idhula irundhu ingeyum poidum 3D kum poidum. So due to the presence of d orbitals, what happens? They will be forming, avanga enna form பண்ணுவாங்க? 2p 3p pi bonds. So when compared to 2p 3d pi bonds is stability is less. Correct? Stability is less. So SiO2 is found in the solid state. Clear everyone? Clear? You got it? How does it works? புரிஞ்சிருச்சா guys? இது வந்து Pயும் இது வந்து Sம். ஸோ சிக்மா பாண்ட். Pயும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது பை பாண்ட் வந்துருச்சு. இது வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் Pயும் இது வந்து சிக்மா பாண்ட் மறுபடியும் வந்துருச்சு. இங்கே வந்து பார்க்கும்போது பை பாண்ட் மறுபடியும் வந்துருச்சு. Clear everyone? Those are watching? Clear? So that is the reason why one is solid in nature and one is liquid in nature. Shall we move to the next topic, children? Shall we move to the next topic? Okay. So next topic is your VSEPR theory. Valence,
Valential electron pair repulsion theory. Valential electron pair repulsion theory, VSEPR theory. VSEPR theory. Shall we move? What is it? Any idea about the VSEPR theory? It actually tells, these are the postulates actually. It actually tells about the geometry and shape of molecules. It actually tells about the geometry and the shape of the molecules. First one, shape of molecules geometry. நம்ம வந்து லூயிஸ் எலக்ட்ரான் தியரியில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுதான் ஈவன் வேலன்ஸ் விபிடியும் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஷேப்பை வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் விஎஸ்சிபிஆர் தியரிக்கு வரும்போது it is able to form it. Okay, and this was postulated by, or this was created by the Sidwick. That is a scientist name. Okay, Sidwick and Powell it is. Okay, now so this is actually the geometry and the shape of the molecules, and it is based on the electron pair. It is based on the electron pair, which means electron pair சொல்லும்போது அதில் வந்து என்னது இருக்கு, பாண்டிங்கும் இருக்கும், non-bonding இருக்கும், right? Non-bonding இருக்கும், non-bonding இருக்கும், right? Bonding and non-bonding also will be there, right? So that is something comes under the category of this particular one. Clear everyone? Clear? One second. It is actually on the based on the, I'm just referring the textbook. 1 second. Okay, so it is actually on the based on the electron pair, which will becomes another electron pair repulsion. They will be having the repulsion on the valence shell. Valence shell of central atom. Valence shell of the central atom. Now next one is, see, geometry of this particular, geometry is determined, or geometry of the molecule, and the particular molecule though like compound or molecule, I mean particular compound or molecule is determined by the particular bond pair same and the lone pair of the valence shell of central atom. Next point. Clear everyone? And next one is electron pair will be there. Now I'll tell you, I will explain all these things. Okay, electron pair is arranged in the molecule such a way that there is minimum repulsion, maximum stability. Minimum repulsion and maximum stability. They will be arranging it at the maximum distance basically in order to get the minimum repulsion. And electron தமிழ் பக்கத்துல வந்து repulsion அதிகமாயிடும்ல, so maximum distance ல தான் they will be arranging it. Clear everyone? Clear? Now repulsion order as per the NCERT ல கொடுத்திருக்காங்க, இது கொடுப்பாங்க எக்ஸாமுக்கு. They will be asking you in the exams also. Lone pair, you know this, a lot of people will be known this. Lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. Okay, so 1 second. Repulsion order.
Okay, next one is next point is double bond. Double bond occupy more space வந்து double bond இருக்கும் than the single bond. Single bond விட double bondக்கு தான் more space இருக்கும். So double bond repulsion is greater than the double bond. Single bond repulsion is greater than single bond. Clear? புரியுதா பசங்களா? டபுள் பாண்டுக்கு தான் ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ரிப்பல்ஷன் ஆர்டர் this is the repulsion order. Double bond repulsion greater இருக்கும், then double bond, single bond, then single bond. Clear? Okay, shall we move to the geometry and all those things, representation and all? How if it is SN1 is 2, SN1 is 3 and all. So in order to find out that this is another topic which is very important for your hybridization also. Hybridization கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஈஸியான way. Steric number is equal to lone pair plus bond pair, single sigma bond. That is much better. Sigma bond plus lone pair is the easy way to find out the particular hybridization of the molecule. Okay, so geometry or the not hybridization, basically we are discussing about the VSEPR now, so we can tell the geometry of the molecule. So geometry of the molecule is possible. Geometry of the molecule is depends upon the or decided by the steric number. It is decided by the steric number, that is the total, we can say the total of sigma bond and lone pair. Clear? In shape, அது geometry. Shape வந்து எப்படி அடையும்? Shape of the molecule எப்படி கிடைக்கும்? It is actually that the arrangement of the atoms, right? Shape of the molecule is basically how the arrangement of the atom. எப்படி வந்து arrangement of the atom, correct? So அந்த particular geometryல எப்படி இருக்கு அந்த ஆட்டத்தோட arrangement தான் shape சொல்றது, correct? Okay, shall we look into that? First one, steric number is equal to, whenever first one, listen carefully, when the steric number is equal to 2. Okay, steric number is equal to 2. It can be anything. Steric number on the sigma bond plus lone pair da anything. I will tell you when the steric number is 2. For example, if you have ஒரு நிமிஷம், shape steric number is 2. அதை எப்படி சொல்லி கொடுக்கிறது இன்னும் ஈஸியா? இது இன்னும் ஈஸியாக எப்படிடா சொல்லிக் கொடுக்குது உங்களுக்கு? ஓகே, இப்படியே வந்துட்டுலாம். SN2 the textbook இல்லை, SN2. For example, you have the central atom I and you have the terminal atoms B. Okay, if this is the formula which is linear, this is actually going to have a particular angle. They will be creating an angle of 180 degree. Okay, creating an angle of 180 degree. And let me tell you one thing, there is no lone pair present here, 0 lone pair. Steric number is 2, and you can say that the geometry will be linear.
Okay, and if there is no lone pair means, like, let me tell you one thing. If there is no, see, if there is no formation of the lone pair in the steric number include ஆகுறது lone pair இல்லாம இருந்தார்னா, I'm telling you one more time, steric number is included without the lone pair. Lone pair இல்லாம தான் steric number calculate பண்ணிருக்கேன்னா, you can just write whatever is the geometry as the shape. Shape நமக்கு என்ன எழுதலாம், geometry எழுதிக்கலாம். So here there is no lone pair. So whatever is the geometry, that will be the shape also. Bond angle BA is equal to 180 degree. Clear everyone? Another examples like we can say that BH2 is an example, BECL2 is an example, then BEF2 is an example. These are the examples. Clear everyone? Clear? Just a second, my phone is actually out of charge now. I just want to pin it charge. Please. 1 minute. My phone is going to be off now. Okay, Pasangla, 1 second. I'll continue. Come back by, what is the time? 6:35 now. 6:50. Come back by 6:50. Okay? Because my phone is off. It's off. So I cannot see anything here. Whatever you are writing and all. Okay, come back by 6:50.
கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, மன்னிச்சிடுங்க guys. ஏதாவது சாப்பிடணும்ல, ஸோ ஹங்க்ரி, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் ரேஞ்சே இல்லையாங்க. Are you guys there? ஓகே, எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு உங்களோட மெசேஜ் ஒன்றுமே தர மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம், நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணி பார்க்கட்டும். ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. என்னடா ஆச்சு அம்மே? Okay. So we were discussing about the SN1 is equal to நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கைஸ்? நான் மறந்துடுச்சு எல்லாமே. Steric number is equal to 2, right? We were discussing about the steric number is equal to 2 now. Okay, so we have this particular CO2 is an example for this. 1 second. C double bond O double bond O. Here also we can say that Sn will be equal to 2. How many Sn will be equal to 2? Sigma bond plus lone pair. There is no lone pair present. How many sigma bonds are there? 1, 2, right? So total 2 sigma bonds. So steric number is equal to 2. So they will also have the shape of the linear. And you will be having this alkynes are there, na? C triple bond CH. This is also will be having the steric number is equal to 2 only, because sigma they will be between the carbon. They have only the sigma bonds only. So two sigma bonds. And they will also have this carbon. See, listen, according to this carbon they have 2 sigma bond. According to this carbon also they have 2 sigma bonds. So sigma bonds is equal to 2. There is no presence of lone pair, means that is Sn is equal to steric number is equal to 2 for this case. Are you getting my point, children? Purida, guys. So this is the steric number is equal to 2. Now steric number is equal to 3. Steric number is equal to 3. Steric number 3 வரும்போது அதில் 2 case வருது. There is a case 1 also is there, and there is case 2 also. Steric number is equal to 3 ல case 1 is also there, case 3 2 is also there. So case 1 சொல்றது, listen carefully. Case 1 is there is 3 lone pair, 3 sigma bond plus 0 lone pair, which means together that will be 3. So that is geometry will be equal to same geometry, and the shape will be equal to same, which is you will be having the geometry and the shape also. If steric number is equal to 3, 2 means it is triangular, 3 means it is triangular planar. Same thing happened to this shape also, since there is no change in the particular lone pair. Now second category, second idhula வந்து examples இப்போ நான் இதில் இங்கே எழுதுறேன். இதில் வந்து examples என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா we can write it as the examples like examples
BF3 is an example for this, and you can say that BCl3 is an example for this, then ACl3 is example for this. All these are the examples. So boron, see, fluorine, all the fluorines are sigma bond, so 3 sigma bond, there is no lone pair. And you can write the examples like SO2 is an example for this, then comes your COCl2 is an example for this, COCl2 is an example for this. All this comes under the category of this particular CO3 2 minus is an example for the CO3 2 minus, then HNO3 is an example for this. இதெல்லாமே trigonal planar structure examples தான். So if you can write down these two, HNO3, SO2, ClO2, then ClO2 one comes under this category. COCl2, then HNO3, SO2, CO3 2 minus. இதெல்லாமே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். Clear everyone? Clear? Close பண்ணிட்டு போகணும். Okay, so இதெல்லாமே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். Clear everyone? Are you able to follow me, children? Okay, next one is your case 2. Case 2 enna case 2, which means case 1 is case 2. Case 2 enna, listen carefully, this is another important one. You have 2 lone pair and 1 sigma bond. 2 sigma bond plus 1 lone pair. ஒரு lone pair வரும்போது அப்போ steric number is equal to 3 தான். Steric number is 3 only. Geometry will be trigonal planar only. But the shape is what the trigonal planar. It will be V or bend shape. V or bend shape. For example, this is the structure going to be the structure. ABB is the what? See this one. Okay, this is an example. For example, you have the CH2 lone pair, then SnCl2, they have the lone pairs. CCl2, these are the examples for that. PbCl2, then SnCl2 will be the SO2. இதுல SO3 தான் வரும். ஒரு நிமிஷம். Here it is SO3. SO2 இங்க வந்துரும். SO2ல தான் ஒரு lone pair இருக்கும். Then you will be having ClO2. இதெல்லாமே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான், கேஸ் 2க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். கிளியர் எவ்ரிவன்? கிளியர். Sn is equal to 3 வருது. Now you have your Sn is equal to 4. ஸ்டெரிக் நம்பர் வந்து 4 இருக்கிற கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, listen carefully, ஸ்டெரிக் நம்பர் is equal to 4 இருக்கிற கேட்டகரியில் you will be having there are 3 cases. See, steric number is equal to 3 வரும் அந்த கேஸில். இப்படி யோசிச்சா போதும். Steric number is 2, there is no cases, only 1 case. Steric number is 3, there is 2 cases. Steric number is 4, there is 3 cases. Okay, so steric number is 4 means there will be 3 cases. Case 1, case 2 and case 3. Okay, listen carefully everyone. Case 1 will be very easy, that is there is 4 sigma bond only and plus 0 lone pair, that is Sn is equal to 4. So the geometry will be tetrahedral geometry, okay, and the shape also will be tetrahedral, because if there is no lone pair means geometry and the shape will be same, and the bond angle will be, always remember about the bond angle, 109 degree 28 second. Okay, this will be the particular bond angle. For example, there is a lot of example, n number of example for this. This is very important also. CH4 is an example, and CF4 is an example, CCl4 is an example, SiCl4 is an example, SnCl4 is an example. All these are the examples. Clear everyone? Clear? இன்னும் கொஞ்சம் in depth உங்களுக்கு இப்போ வேணும்னா NH4 plus, that is an example for this. Then
H3PO4 is an example for this. H3PO4. Then H3PO3 is an example for this. PO2. H3PO2. Then H2SO4 is an example for this. H2SO4 will be having XeO4. XeO4 is an example for this. These are the examples for this. Now, case 2 சொல்றது. Case 2. This is a case 2. 1 second, children. நான் உங்களோட சாட்டே பார்க்கல. தெரியுதா பசங்களா? ஒரு நிமிஷம். தெரியுதாடா? புரியுதா பசங்களா? Okay. Now, case 3, case 2 சொல்றது. Always remember, case 2 will be having 3 sigma bond, okay, plus 1 set of lone pair, okay. 3 sigma bond plus 1 set of lone pair. Okay, 3 sigma bond plus 1 set of lone pair means you can say that steric number will be same 4 only. Geometry will be the tetrahedral only. There is no difference for the geometry, my dear students. There is no difference for the geometry. Geometry will be the geometry will be the tetrahedral only, but the shape is changed. Shape will be pyramidal shape. What will be the shape? Pyramidal shape. For example, you have a n number of examples for this, okay. NH3 is an example. They will be having 1 lone pair and 3 sigma bond. NCl3 is an example. NPH3 is an example. PH3 is an example. PF3 is an example. Then PCl3 is an example. All these are examples. Clear everyone? They will be having, and their bond angle also will be there, now. It is almost 107. Okay, almost 107 will be the bond angle also. 1 second, children. 107 will be the bond angle. So these are the examples for the case 2. Next one here, if you want to know that, we can say that another one also is there. These are some shaped one, okay. For example, if you have this XeO2, XeO3, no, not 2, 3, XeO3 will be having, XeO3 will be having, and the other shape, இதோட shape எல்லாம் ரொம்ப important பசங்களா கேட்பாங்க. ஸோ அதனாலே நான் வந்து ஷேப் வரைக்கிறேன். XE வரும்போது they will be having 2 double bond oxygen, and 1 set of lone pair. So 3 sigma bond and 1 lone pair, 1 set of lone pair. Then you will be having ClO3 minus will be having chlorine, double bond, O minus, single bond. You will be having 2, 4, 6, 7. One set of lone pair. Clear, children? 2, 4, 6, 7, 8. Okay. Then XeO3, ClO3, then H3O minus will be there. H3O minus means it will be H3O, not minus, children. ஒரு நிமிஷம். H3O plus it should be H3O plus. So oxygen will be having hydrogen, and this hydrogen will be having a lone pair, and they will be having a positive charge, okay. H2O plus. Then you will be having SO3 2 minus, SO3 2 minus. SO3 2 minus means the structure will be sulfur, oxygen, 1 second,
O minus, here O minus, double bond O, and SO3, 2 minus, na? So this will be having a lone pair. So 1, 2, 3 sigma bond and 1 lone pair. So these are the structures which is coming in, which is going to be asked in the exams, okay? These are very important structures. This is the case 2. Now, case 3 in the SN4, SN is equal to 4. Case 3 in the SN is equal to 4 varudhu. In the case, any idea, children? Case 3, 2 sigma bond, okay, and you will be having 2 lone pairs also. 2 sigma bond plus 2 lone pair. Okay, together you will be having how many SN steric number will be 4 itself. So their geometry is equal to geometry is tetrahedral only. Do you know what is the shape? Shape is the V or bend shape. Okay, V or bend shape, same as that of this particular SN is equal to 3 case. Second case, SN is equal to SN number is equal to 3 nama padichola. Say case 2, V or bend shape. Adhe da inge marudhu. Anga vandu oru lone pair da irundhathu. Inga rendu set of lone pairs varudhu. That's that. There is no difference. I mean, there is no other difference in this. Examples, one second. Okay, examples are water. You have the water, then you have the H2S. All these are examples. For example, water means I can write down the examples like water, hydrogen, 2 set of lone pair, sulfur, hydrogen, 2 set of lone pair. Then it is almost their ankle is 109. 109 illa, or 104 nanikira. Yes, 104. I will just check it, children. Forget about it. Yes, 104. Okay, then you will have, in the searches are important. OF2 also will be having fluorine, and they will be having extra 2 set of lone pair, and they will be having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They also have the SN is equal to 4. Then you will be having OCl2, oxygen double bond. I mean, oxygen having 2 lone pair and Cl. Then you will be having, if I'm not wrong, one second. HCl2, Cl is there, OH double bond O, and then you will be having 2 set of lone pair. These are the examples. Okay, in the examples ellame note pannikonga. Idella normal examples illa. So epome kaandra madri ikkra examples illa. They will ask you these types of examples if it is. Okay, so that is all about the SN1. SN is equal to 4. So SN is equal to 5 varumbodhu evlo case varum pasangla? 4 case varum. SN is equal to 6 varumbodhu how many cases it will be having? It will be having 3 cases. SN equal to 6 varumbodhu again kammi aidum. SN is equal to 6 varumbodhu 3 cases da. SN is equal to 7 varumbodhum 3 cases da. Okay, so that 3 cases only is there. Then we can wind it up. We can hybridization just start panikalam. Okay, one second, children. Before that, let me check what are the things I have to complete after it. Okay, so this is the SN is equal to 4. Now, SN is equal to 3. No, SN is equal to 5. Sorry, SN is equal to 5. SN is equal to 5 வரும்போது எதெல்லாம் cases வருதுன்னு பார்க்கலாமா? SN is equal to 5 வரும்போது, so SN is equal to 5 means you will be having 4 set of cases, okay? So the case 1 is, one second. Case 1, case 2, okay? So case 1 and case 2 is there. So SN is 4 set of cases are there. So first case will be, as you know, that they will be having 5 sigma bond plus 0 lone pair. So that will be having the geometry. What is the geometry? Geometry will be the triagonal bipyramidal. And shape also will be the same only. Okay, bond angle there is different. This is very important. SN is equal to 5 SN is equal to 6 ரொம்ப important. அது வந்து நீங்க வந்து you will be studying in the coordination chemistry also. அதனால நல்லா கவனமா இருந்துக்கோங்க. Okay, so shape bond angle சொல்றது they will be having 90 degree,
120 degree and 180 degree. Okay, 90 degree, 120 degree, 180 degree. 90 degree la 6 இருக்கும், this 3 and this 1. Okay, I'll tell you how it is works and all. And idhula இன்னொரு point you have to make sure that axial bond length is greater than the equatorial bond length. Axial bond length விட equatorial bond length is greater. I'll tell you what is this axial everything. Axial, equatorial will be like this, axial will be like this. Okay, so what the reason behind is actually axial வரும்போது see axial வரும்போது இப்படி தான் வருது, equatorial இப்படி தான் வருது. So axial வரும்போது இப்படி இருக்கிறதுனால bond pair repulsion அதிகமாக இருக்கும். So that bond length will be increasing. So axial bond length is greater, so bond strength will be more for the equatorial. Okay, so for example I will give you some examples here for this. So you will be having your PF5, okay, then XCO2 O3, okay, XCO3F2 is an example, XCO3F2, then PCl5, SbCl5, Sp, then antimony, then you can say that arsenic also. Oh, that is enough, this is enough. So I will draw the structure of this 1 to 2 structures I will draw, then it will be much more easier for you guys to understand. Okay, 1 second, I'll draw it. So phosphorus will be there, fluorine is there, right? So this will be the structure of the fluorine. This is your axial, this is your equatorial, and this is your axial. Okay, this is your axial and this is your equatorial. Now XC வரும்போது I tell you how you are going to write this. இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், மேம் எப்படி மேம் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் இப்படி எழுதுறது, அது வந்து எப்படி மேம் நமக்கு வந்து ஆக்சியலில் இருக்குது, எப்படி மேம் equatorial வருதுன்னு I'll tell you how this particular one comes. Okay, I'll tell you. So this is the XCO3F2. Okay, so now case 2 வருது. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா, now case 2 வருது. Case 2 will be, what will be the case 2, my dear students? Tell me. You will be having 4 lone pair, I mean 4, not lone mentioned, 4 sigma bond plus 1 lone pair, right? 1 lone pair will be there. This is the case 2 of this particular when Sn is equal, when Sn is equal to 5 will வர case 2 வருது. ஸோ இங்கே தான் நல்லா கவனமாக இருந்துக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் Sn is equal to 5 வருது. ஸோ இதில் வந்து 2 cases வருது. This is very important. Case 2 is very important. So there is a 1 set of lone pair and 4 sigma bond, right? For example, I have the A here and I'm drawing B here, okay, and this B here, okay, another B here. This is the first structure and lone pair here, and I have another structure like B here, B, lone pair here, again B here and B here, right? These are the 2 structures possible. Am I correct? Right or wrong, my dear students? Right or wrong? Correct? Now tell me which one is possible, which structure is possible. Always remember, in the trigonal bipyramidal, always remember, this is a note, you have to make a note of it. நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணுவீங்க. In the trigonal bipyramidal, in the trigonal bipyramidal, lone pair always goes to the equatorial position. Lone pair சொல்கிறது எப்போவுமே equatorial positionல தான் போவோம். இது இல்லை, இதுதான். ஏன்னா do you know why that is happening? It's because, see, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see that lone pair repulsion. 1 second.
See, you can see that lone pair repulsion is there, right? Lone pair repulsion is there, right? Lone pair repulsion, which that is there in the 90-degree type. It is there in the 90-degree angle. Am I correct? So repulsion will be more. See, lone pair, bond pair. Did I say lone pair? No. Lone pair, bond pair. Lone pair, bond pair, repulsion is more. Repulsion is more. So stability is less. Are you getting my point? Here வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா see two lone pair repulsion வருது. lone pair bond pair repulsion வந்து இதுல வந்து ரெண்டெண்ணம் வருது. இப்போ உங்களுக்கு நீங்க கேட்கலாம், ஸோ lone pair repulsion at 90 டிகிரியில் இருக்கு. ஸோ at 90 டிகிரி, ஸோ ரெண்டெண்ணம் வரும்போது two lone pair repulsion வருது. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see that, see listen carefully, here when it is coming here 1 2 3, here 3 lone pair வருது. இங்க 2 lone pair repulsion மட்டும்தான் வருது. It is between these two and together. So 3 lone pair repulsion இதுல வருது if it is in the axial position. Equatorial position வரும்போது 2 lone pair repulsion தான். So repulsion rate சொல்றது they are less. So what happened to the stability? Stability increases. Repulsion decreases, stability increases. Or இது ஒன்றும் தேவையில்லை, எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க. trigonal bipyramidal SN is equal to 5 வரதுல case 2வில் lone pairs எப்போவுமே equatorial positionல தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான். Okay, clear everyone? Clear? So the geometry of this particular one, geometry will be the geometry trigonal bipyramidal shape. Do you know what is the shape of this? Seesaw, or we can say that K shape or pie shape. Okay, these are the shape. Okay, these are the shape. Or we can say that usually they will be telling the shape as distorted tetrahedral. அதுதான் அவங்க usually shape கொடுப்பாங்க சொல்லுவாங்க. Okay, so for example for these things are like 4. 1 second, 1 2 3 4. Yes sir, 4 is an example. Then this is XeO2 F3. XeO2 F2. This is also an example. XeO2 F2. So here what happens now? Fluorine is there. இங்கேயும் ஒரு fluorine வந்துடும், இங்கே ஒரு fluorine வந்துடும், இங்கே ஒரு fluorine வந்துடும், இங்கே தான் lone pair வந்துடும். Xe சம்பந்திச்சு எப்படி இருக்குன்னா lone pair இங்கே வந்துடும், and most highest electronegative fluorine வந்து இங்கே வந்துடும், axial வந்துடும், and double bondo. This is going to be the structure. Clear everyone? Clear? XeO2. இதெல்லாமே ரொம்ப important. See here XeO3 F2, here XeO2 F2. Okay, these are different. Clear everyone? Any XeO F2 வருது. There is a lot of in the XeO3 F2, XeO2 F2, XeO F2. இதெல்லாமே ரொம்ப difficult because SN5 வர different structures தான். So these are very important structures also. Okay. I hope this is clear. So this one is all about the case 2. Now comes the case 3. மூணாவது கேஸ் பசங்களா. கேஸ் 3 என்னதான் இருக்கும் சொல்லுங்க. ப்ளீஸ் டூ புட் இன் த chat box. I cannot see a lot of messages here, but எனக்கு ஒன்றுமே பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது, ஏன் தெரியல பசங்களா. கேஸ் 3 is equal to, I can say you the case 3 as they will be having, case 1 was 5 sigma bond தான் இருந்தது. கேஸ் 2 வந்துட்டு 4 sigma bond 1 lone pair வந்தது. கேஸ் 2 வந்துட்டு கேஸ் 3 வந்துட்டு 3 sigma bond plus 2 lone pair. 2 lone pair இருக்கும், 3 sigma bonds இருக்கும் கேஸ் 3ல வந்துட்டு. So which means you will be having, so geometry will be trigonal bipyramidal shape, 2 lone pairs and 3 sigma bond. 3 sigma bond வரும்போது யோசிச்சுக்கோங்க T shape. It will be T shape. You will be having a number of examples for this. So the how you will write it now, இது எப்படி எழுதுவீங்கன்னா, if you have the A here and lone pairs B. Okay, this is equatorial position தானே. equatorial position இந்த சைடில் போகலாம், இந்த சைடில் போகலாம். ஒன்று மட்டும் இருந்தானே இந்த சைடில் lone pair வந்துடும். 2 இருக்கிறதுனால இந்த சைடில் நான் lone pair கொடுத்துட்டேன். புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? So examples are, you can say the CLF3 is an example, then you have your ICL3 is an example, excellent example, then BRF3 is an example, BRF3, then you have XeOF2 is an example. All these are example for this. So I will draw one thing. I will draw the structure of Cl if okay. Now XeOF2 சொல்லும்போது
fluorine, double bond of lone pair. Okay, this is going to be the structure. Those who don't know, please do note it down. Okay, clear everyone? So next one is case 4. 5 வரும்போது 4 கேஸ் வரும். கேஸ் 4 வந்து எப்படி இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க. 3 lone paiருக்கு 2 sigma bond plus 3 lone pair. 2 sigma bond plus 3 lone pair. So 3 lone pair வரும்போது எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க equatorial sideல. So equatorial sideல structure ஈஸியாக நினைக்கலாம். எல்லாமே equatorial sideல இருக்கும் மேம். ஈஸி பிசி பெரியானி டேஸ்டி. ஒரு lone pair இப்படி இருக்கும் பசங்களா. ஒரு lone pair இப்படி, ஒரு lone pair இப்படி, இங்கேயும் வந்துடும். Okay, this is going to be structure. Again, geometry is equal to trigonal bipyramidal geometry. Shape, do you have any idea? Shape is equal to, the shape is the linear shape. This is very important, linear shape. நம்ம SN, HC, இதில் வந்து 2 sigma bond வருது. Which is SN is equal to 2ல நம்ம படிச்சிட்டோம்ல, அதே ஷேப் தான் இங்கேயும் வருது. இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வருது. This is very important compounds. XCF2 is an example. ICl2 is an example for this. ICl2 minus is an example. I3 minus is an example. Then Br3 minus is an example. All these are examples. These are very, very important examples. Okay, very, very important examples. Clear everyone? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். புரியுதா பசங்களா? Okay, so shall we draw the structure? XC வரும்போது you will be having it lone pair here lone pair and F. Okay, now ICL, I வரும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்ட்ரக்சர் இது. கண்டிப்பாக அவங்க கேட்பாங்க எக்ஸாமுக்கு. ஸ்ட்ரக்சர் கேட்க மாட்டாங்க, திடீர்னு அவங்க வந்து எது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவீங்க. This is ICl2 minus. I3 minus வரும்போது I will be there. Another I. Oh, sure. They do have a bond here. I. This is I3 minus. Okay. So total number of, they have asked what is the total number of lone pair in I3 minus. I3 minus total number of lone pair. What is the total number of lone pair in the I3 minus lone pairs? So you will be right 1, 2, 3. 3 pairs of lone pair, ma'am. No, my dear students, that is not 3 pairs of lone pair. They will be having 1, 2, 3. Here also, இங்கேயும் வந்து lone pair இருக்கும். 2, 4, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. They will be having 9 pair of lone pair. This is actually a JE mains கேட்ட question தான். There is total number of I3 minus. See, I3 minus வரும்போது நல்ல கவனமா இருந்துக்கோங்க. This is the structure. Okay, you will be having, okay, I'll draw it in the correct form. I3 minus வரும்போது one lone pair here, second lone pair here, second lone pair here. This is the I here, this is the I here. So when they're asking you about the number of lone pairs in I3 minus, you will probably writing this 1, 2, 3, ma'am. 3 set of lone pair. No, my dear students, they include these lone pairs of I also. This include these lone pairs of the I also, and together 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lone pairs will be there in the I3 minus. This is a very important question which they ask in the JE mains question. JE mains, okay? That's a very important question. Please do note it down, those who are watching the session. Okay, this is also important question. Can you see the questions here I'm writing? தெரியுதுல உங்களுக்கு? Okay. So that is all about the Sn is equal to 5. Now, Sn is equal to 6. Sn is equal to 6. Sn வந்து 6 இருக்கிற டைமில் என்ன ஆகுது? So, Sn is equal to 6 means you will be having the cases also. So, case 1 இருக்கு, case 2 இருக்கு, and case 3 இருக்கு. I told you again it is decreasing. 5 வரைக்கும் தான் 4 cases இருக்கும். 6 வரும்போது 3 cases இருக்கும். 7 வரும்போதும் they will be having only 3 cases. So, Sn is equal to 6 வரும்போது you will be having the case 1 and case 2. Case 1 and case 2 நான் இதில் எழுதிக்கிறேன் because it is little more in-depth இருக்கு. Case 1, case 2 பசங்களா, listen carefully everyone. Case 1 சொல்றது, what will be the case 1 children? 6 lone pair, 6 ma'am, 6 bond pair இருக்கும் ma'am, 0 lone pair இருக்கிற case ma'am. Whatever is the structure geometry, that will be equal to the shape also. Structure and geometry will be shape. What is the geometry children? Square bipyramidal.
square bipyramidal is the geometry, and the shape also will be same only. Or we can say square bipyramidal illa idoda geometry வந்து usually octahedral geometry னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இன்னும் ஈஸியா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், right? So this is the octahedral geometry, and now while we are writing this particular, this is your central atom, and you have terminal atoms like this. Okay, so this is how this work, and you will be having square bipyramid. Okay, bipyramid, two pyramids are the square bipyramid. Bond angle சொல்றது, bond angle is equal to 180 degree வருது. 180 degree வருது எவ்வளோ வருது? This is our dome. 180 degree வருது எவ்வளோ வருது? There are 3 bond angles with 180 degree, and 90 degree வந்துட்டு 12 bond angles are there. Okay, 12 ones are for the 90 degree. Clear everyone? Clear? Now examples are SF6 is an example. Then ICl6 minus is an example. You have your XeO2F4. This is also an example. XeO2F4. One second. Idile vandu okay, XeO2F4. XeO2F4. So idla vandu nam eppadi how will we are going to write down the formula, I mean draw the structure. Fluorine, 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 fluorine. Now ICl6 varumbodhu Cl, Cl, you will be having again Cl, Cl, now Cl, this also Cl, right? Xe varumbodhu you have the fluorine here, 4 fluorine and double bond oxygen, correct? Right now? Okay, next one, case 2 வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம். Case 2 will be 5 lone sigma bond plus 1 lone pair. 1 lone pair இருக்கிற case, 1 lone pair. Okay, 5 sigma bond and 1 lone pair. How this lone pair will be, my dear students, tell me. You will be having this ஒரு நிமிஷம், நான் இந்த ஒரு விஷயம் இது மட்டும் okay. So lone pairs will be 5 lone pairs will be the structure. We can write it like A. These are the terminal atoms, and one of the terminal atom will be, instead of that, they will be having the lone pair. Okay, so this is going to be a structure. If I'm drawing it like this, this is going to be a structure. I can draw like this. Clear everyone? Clear? So the geometry will be the, what is the geometry, my dear students? Tell me about the geometry. It's octahedral geometry only. They will be octahedral geometry only, but the shape is going to be different. It is square pyramidal. ஒரே ஒண்ணுதான் இருக்கும். Okay, square pyramidal, because only one pyramid is present. அப்படி யோசிச்சா போதும். Okay, square pyramidal will be the shape, and there are some examples here. Listen carefully. One second, there will be NCERT examples இருந்தது. ஒரே நிமிஷம். NCERT examples இருந்ததா பசங்களா? ஒரே நிமிஷம். Okay, CLF5 is an example. BRF5 is an example. ICL5 is an example. XeOF4 is an example. XeOF4 is an example. One second, I will write. I just need 2 to 3 pages only. Okay, so இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸியாக வரைச்சிக்கலாம்ல. XeO4 வரும்போது ஃப்ளோரின் வந்து 4 ஃப்ளோரின் இருக்கும், கீழே ஒரு ஆக்சிஜன் வரும், மேலே ஒரு lone pair வரும். This is very easy. Next, case 2. Case 3 வருது. What will be the same thing? 4 lone pair, 4 sigma bond plus 2 lone pair. 2 lone pairs will be there. Same structure it will be having. How the structure will be there, my dear students? For example, if you have XeF4, so X is there, fluorine, 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 fluorine. Balanced lone pairs are there now. Xenon,
Xenon will be having 8 electrons. So balanced lone pairs will be there in the, balanced electrons will be there as in the lone pairs. Clear everyone? Clear? Okay. Now next is XCF4 is there. Then you have your ICL4. So I will be there, Cl. These are big compounds, okay? Cl, and you know that iodine will be having together how many electrons? They should have 8 electrons. So sigma bond, lone pairs, 2 set of lone pairs. Okay, ICL minus it is. Okay, you may think that it is, okay, minus. Okay, ICL4 minus. Clear everyone? Clear? Just read till this. Just read till this, children. Those are the, just read it. Number 6 and we are almost to the end. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. 4 hours. 4 hours. Next. எனக்கு வந்து 3 பார்ட்ஸில் தான் முடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். Chemical bonding. Probably I will be taking a session on tomorrow and day after tomorrow. Next week also. Done. Shall we move to the next one? IF7. Steric number is equal to 7. Towards the last one, okay? Steric number is equal to 7. Steric number is equal to 7. They also have the 3 cases only. We are almost to the end, my dear students. They also have the 3 cases. 3 cases. They have only 3 cases, okay? So I'm discussing about the case 1. Case 1 சொல்றது என்னதா இருக்கும் மேம் நார்மலான கேஸ் which is 7மே sigma bond இருக்கும். There is 0 lone pair. 0 lone pair வர issue வரும். Case வரும்போது 0 lone pair வரனா geometry will be same. Geometry, do you know what is geometry? Pentagonal bipyramid. Pentagonal bipyramidal. That is the geometry, and shape also will be the same. You know that, right? Now, while drawing that particular shape, eppadi varuna, if you have the A, this is your central atom, and you have the 2 axial ones. Okay, you have, these are the next ones. Okay, this is going to be a structure. Are you getting my point, children? IF7 is an example for this. Is a very big compound. IF7 is an example for this. IF7 means I will be there. Here F, here F. Okay, this is going to be IF7, and you have the angles also. Angle edu, bond angle edunu mattum yosha podum. 72 90 degree, 72 degree, 80 degree, not 180 degree, 180 degree. So 72 90 180. 72 la vandu 5 irukum, 90 la 10 irukum, 180 degree la as a whole 1 irukum. Okay, just want to know it only. Okay, this is actually almost 72 degree, my dear students. This is going to be a 90 degree. Okay, so this is all about this particular case 1, which is IF7 as an example. Clear everyone? Those are there clear? Now case 2, my dear students. Case 2 வந்து சொல்லும்போது உங்களுக்கே தெரியும் what will be the case 2. 6 sigma bond இருக்கும், ஒரு one set of one lone pair, right? One lone pair, 6 sigma bond and 1 lone pair. So that geometry also will be pentagonal
bipyramidal. But you know what is the shape of that particular distorted octahedral? Octahedral loda SN is equal to 6 varudhirukilla. Distorted octahedral adoda different distorted shape da idhilukku irukum. So I will tell you how to write down this. For example, you have the XCF6 வரும்போது ஒரு set of lone pairs வரும். So XC will be there, and listen 1 second. If this is going to be the shape, okay, this is going to be a shape. ICL6 minus is an example, ICL6 minus, SCCL6 2 minus is an example. All these are example for this particular case. Okay, clear? ICL6 minus, SCCL6 2 minus, all these are examples. Now next case is case 3, my dear students. Case 3 இதிலே வந்து இந்த pentagonal bipyramidal வந்து case 3 வந்து என்னதா இருக்கும்? You know that case 3 what will be 5 sigma bond plus 2 lone pair, right? 2 lone pair, which means together it is SN is equal to 7 only. So geometry will be the pentagonal bipyramidal geometry. And you know about the shape or disordered octagonal, it was before, it was case 2. This is pentagonal planar. What is the shape, children? Pentagonal planar is the shape. Now it is having the compound is XCF5 minus, XCF5 minus, because see, listen carefully, X is there. How many electrons are there? They have 8 electrons. 8 electrons plus 1 electrons kuda innonu electrons irukku. 9 electrons. 9 electrons la 5 electrons is bonded. 4 electrons are remaining. 4 electrons சேர்த்து see 8 electron இருக்கு X யோடது. 8 electrons சேர்த்து 5 bond create ஆயிருக்கு fluorine கூட. ஒரு single bond தான். fluorine னா single bond தான் create ஆயிடும். So 8 electrons இருக்கு plus ஒரு electron உள்ள minus இருக்கு. So they are அது வந்து central ஆயிரத்துக்கு அந்த minus வரும். So total 9 electrons இருந்தது. 9 electrons வந்து 5 bond வந்து create பண்ணிட்டாங்க. மிச்சம் இருக்கிற எவ்வளவு bonds எவ்வளவு electrons இருக்கு? 4 electrons இருக்கு. இந்த 4 electronsமே சேர்ந்து 2 bond 2 lone pair create பண்ணிடும். புரியுதா? So what will be happening here is they will be having 2 sets of lone pair. This is a lone pair, this is another set of lone pair. You will be having fluorine here. Clear everyone? Clear? Did I made any mistake here, children? Day ஒரு நிமிஷம். Supposed to write here also fluorine. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு fluorine வரைக்கணும். ஒரு நிமிஷம். lone pairs இருக்குல்ல, இங்க ஒரு fluorine, இங்க ஒரு fluorine. ஐயோ பசங்களா ஒரு நிமிஷம் நான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தப்பா வரைச்சிருக்கேன். just a second ஒரு நிமிஷம்டா. ஓகே, நான் நினச்சேன் இது இப்படி வரணும். Okay, so this is the particular case 3 XCF5 minus. Clear, children? Clear? So these are the 3 cases. So we have started with the, I guess, like we have started with the valence bond theory, then we have done with the VSEPR theory. VSEPR theory la and ஒவ்வொரு கேஸும் எடுத்துருக்கோம். யோசிச்சுக்கோங்க, SN2 வரும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. SN3 வரும்போது they will be having 2 cases. ஒரு lone pair இருக்கிறது இருக்கும், lone pair இல்லாமல் இருக்கிறது இருக்கும். SN4 வரும்போது 3 cases இருக்கும். அதோட கம்மி 4 வருதுனா 3 cases, 5 வருதுனா 4 cases, 6 வருதுனா 5 cases. Okay, 6 is very important. 5 வருதுனா 4 cases, 6 வருதுனா again it decreases 3 cases, 7 வருதுனாலும் 3 cases. 5 is very important, 4 casesமே ரொம்ப important. அதுல அந்த XCOF2, XCOF3, XCO2F2 இது எல்லாமே ரொம்ப important. Okay, clear everyone? Clear? Now ஒரு நிமிஷம். இருங்க பாய்.
PClXO3F2. And in the hybridization தான் hybridization of hybridization கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. I guess நம்ம வந்து ஒரு நாள் மட்டும் மொத்தமாக அதில் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Existence and non-existence of the molecules எடுக்கணும், because those are very important. NCERT இதில் எல்லாமே hydrolysis எல்லாமே இருக்குது. So we have to take those also. அதுக்கப்புறம் தான் molecular orbital theory. I guess we will be requiring three lectures, but trust me children, these lectures is more than enough for your NEET. I have given the questions which is literally for JEE mains also. JEE level questions kuda koduthirukanga. So if you want, you can have a look on this particular sessions, because I can tell you these questions are more than enough. I promise you, this is more than enough for your NEET question, NEET exams. Okay, எல்லா கொஷினுமே இப்போ வந்து எப்படின்னா, ஒரு ஜேஇ மெயின்ஸ் லெவலில் எதெல்லாம் டாபிக்ஸ் கேட்பாங்களோ அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நான் அதில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அண்ட் ஐம் ரைட்டிங் தட் இட் இஸ் ஃபார் த ஜேஇ ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாட்ச் திஸ் லெக்சர் அண்ட் டு பி ஃப்ராங்க்லி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 3 லெக்சர் எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா, நானே எழுதிட்டு தான் நான் இந்த லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறேன். பிகாஸ் ஐ ஹாவ் மை ஓன் நோட் வித் மீ. என்னோட நோட் என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ எனக்கு என்னோட நோட் வச்சு எடுக்கும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நானே எழுதிட்டு இருக்கிறதுனால ஐம் பெட்டர் டு, இட்ஸ் டேக்கிங் லிட்டில் மோர் டைம். இப்போ 4 ஹார்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து விபிடியும் விஎஸ்சிபிஆர் தியரியும் மட்டும்தான் முடிக்க முடிஞ்சிருக்கு. பட் டோன்ட் வரி, ஹைப்ரிடைசேஷனில் ஓட் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ் ஹைப்ரிடைசேஷனில் இருந்து எதெல்லாம் எக்ஸிஸ்டிங்கு, எதெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் இல்லாத காம்பவுண்ட்ஸு, அதோட ரீசன் என்னது எல்லாமே சேர்த்து we are going to do it for tomorrow. Okay, trust me children, this chemical bonding chapter is going to save all the time for you, and this chemical bonding chapter is more than enough for you guys. Okay, clear everyone? Clear? Okay, so this was all about this is the all about today's session. So I will be coming by 3 o'clock tomorrow. 3 o'clock tomorrow we have scheduled it till 7:30. 4, 5, 6, 7, 7:30 only, because 8 o'clock physics ma'am oda live irukku. So 3 o'clock la irundhu 7:30 varaikkum da, 7:30 7:45 varaikkum da irukum. So what I will do na, I will complete the hybridization, and hybridization enakku vandu indha maadhiri da enakku edukanum. So I will be requiring much more time in the hybridization. I will be completing the hybridization. I will be doing this particular existence of the molecules. Existence of the molecules is very important. NCERT la irundhu நிறைய क्वेश्चंस வரும். இந்த molecule இல்ல இந்த molecule இருக்கு, pH5 இருக்கு, pH5 இல்ல pCl5 இருக்கு, NH3 இல்ல NH5 இருக்கு, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க क्वेश्चंस வரும். So I have to take that also. So probably I will be like MO theory also. அது இந்த 3 டாபிக் மட்டும் தான் நாளைக்கு எனக்கு எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். But don't worry, those topics, if you watch the video, you are going to rock on those chapters. Okay, that is actually என்னோட கான்ஃபிடன்ஸ் தான், இல்லை என்னோட வந்து திமிருன்னு கூட சொல்லலாம், whatever it is. Okay, so I hope this sessions was useful for you. If you find it useful, please do share to your friends also. Let them also study chemical bonding in an effective way. And இதே மாதிரி இருக்கிறனால, இந்த மாதிரி இருக்கிற இன்டெப்த்தான லெக்சர்ஸுக்காக please do subscribe to the channel. And if you like this video, please do share to your friends and smash the like button also. Okay, bye bye பசங்களா.